Здорово, Влад. Привет. Привет. Сэвидж, привет. Кто вин, как думаешь? Думаю, что по forZe. Я, собственно, ставку на них поставил. Так, сейчас, секунду. Я поставил на типа 2-0. Думаю, что опасно, но... Опа. Почем? Почем? Здорово, Владос. Ты потихоньку гикирики с пивасом. Ты тютю. Ты на что поставил? Поставил на 2-0. Ну тут изи для форса, я думаю. Ну, надеюсь на это. У меня есть, конечно, сомнения, что типа не совсем изи. Все-таки Хард Легион тоже не слабые. Посмотрим за матчем. Но форзы здесь DreamHack же. Ой, слот забрали на DreamHack. На какой-то там. Буквально вчера-позавчера. В принципе, неплохо отыгрывали. Вот. Надеюсь на 2-0, конечно, потому что ты все-таки поставил. Посмотрим, что будет. Матч начнется примерно минут через 11, да. Чуть, может быть, задержит. Так, здесь все. Помнишь, я говорил, что 92? Да, помню. Так они уже у тебя вчера и зашли, вроде как, нет? И что, сколько поставил? Сколько поставил? 300. Вот. Сламчик, кинь, здорово. Как дела? Потихоньку. Если это купленная катка, то это КГ. Ладно, посмотрим. Я поставил то, что типа вторая команда выиграет хотя бы одну карту. Нет, потому что коэффициент тут был больше, чем просто на 2-0 или на фору минусовую. Но возможно, когда в лайве сейчас игра появится, да, в букмекерских конторах, то коэффициент будет больше на фору минус 1,5. В принципе, не знаю, может что-нибудь поставлю по картам, но меня как бы устраивает то, что уже стоит. Да. На 2-0 1,4, на минусовую 1,41. Так, ладно. В итоге я поднял с 2 до 80-56. 80-56, блядь, хуя я прочитал. 850. 556. Неплохо. Неплохо, 92. Неплохо. Так, месячка, блядь, обновляется. Так, ну что здесь? Еще тишина. Она уже можно что-нибудь включить. Здесь музыка может будет играть. Да, фончик неплохо пусть играет. 156 на форс, на балике 700. Коэффициент маленький на победу форзов, 1,2 всего. Здесь, блядь, бот, проверка обновления к этому. Ну ладно. Сейчас привет, останемся форзов. Но, по идее, я ставлю только на темпо карту, когда ставлю по-другому. Это форзы явно не отлетят. Вероятнее всего. Блять, у меня
Окей. Привет, Барбарис. Здорово. Здорово, здорово, ребят. Здорово всем. Здорово, лайк. Это типа привет. От души за лайк. Спасибо. Типа ставим на ТМ по картам, шанс повышается, но нежели брать на свою фору. Нет, я понял, да, что ты имеешь в виду. Я понял. Да. Да, да, но коэффициент. Хотя на ТМ вот сейчас, да, на 2.0 от форзов коэффициент 1.4, а на ТМ тотал 2.5 меньше, 1.44. Но это из-за того, что на форзов коэффициент просел. И сейчас, когда игра перейдет в лайв, то коэффициент на 2.0 будет больше, чем сейчас. Ну, вот. Большое зрителям, где, сука, лайки. Да, спасибо, ребят, за поддержку. Скоро начнут, ребята, играть. Наверное. Ждем. Скорее всего, харды отлетят. У них замена спидака больше нет. Да, кстати, спидака же нет в тиме, но у них типа не замена. Они же как бы взяли нового игрока и с ним играют, я так понимаю. Они же спидака выэтовали. Да, поэтому посмотрим, как играет Рейдж, вот этот Виндиго, да, Академи он играл. Ну, может, видел какие-то его игры, но не помню, если честно. На кого ставил? Поставил на то, что Хард Легион не возьмут карты. На 2-0. Грубо говоря, ставка в группе, ребят, вот. Я сейчас это, наверное, на трансляцию, да, закину. Ой. Сохранить картинку. Как? 1, 2, 3. Допустим. Изображение. Окей. О, опять этот тип. Прикольный. Здорово, братан. Здорово. Симпл встрет? Да, кстати, через 2 часа это же вывесит топ. Да, конечно. Займу первое место. Что думаешь про Симпла в плане? Типа, в плане того, что первое место или второе? Думаю, второе. Да не думаю, по факту. По статистике второе место. Кажется, это очевидно, что Симпл возьмет топ-2, но все-таки ждут все. Да, я согласен с тобой. Все знают, что топ-2, типа, ну, блядь, ну, как можно не знать, когда, типа, есть открытая статистика, ну, типа, как бы топ примерно, особенно последняя пятерка, ну, читаемая. Да, конечно, есть какие-то надежды, но шансов нахуй нет. И есть шанс, но не будет там такого. А я на тотал больше поставил, 23,5 на первой карте. Тоже неплохая ставка, кстати. Ну, там не должно просто в ноль как бы отлетать, все равно будет, должна быть борьба, должна быть игра. Да. Сейчас, блядь, с Хард Легион, сейчас, кстати, могут и выиграть, но дело-то такое. Здорово, снова я, хорошего стрима, от души тебе. Чел, сейчас приду, давай. Принесу класс. Давай, что мне подсказывает, что форзы в этом году разносят лайк от меня. От души. Спасибо. Thank you.
Харда проебут. is take a look exactly how the series Хотелось бы. is looking to pan out. Comparing the players, comparing all the knowledge. Of course, you can use all these stats on screen to your advantage when you do play on unicorn.com. Of course, make sure to sign up, use code UMLS2. Так, через 2 минуты пишет начало, да? And if you combine that with the boosted odds, of course, when for the next 100 people that sign up, you will get yourselves a plentiful opportunity to play on the site. Да, пацаны уже на сервере. Flit and Crad, though, starting to run through these comparisons. Все зашли за Хард Легион, дрочат Флита за то, что он в Нави хотел Good идти. in terms of his fragging output, of course, a lot of speculation around the man himself over this last weekend. Seeming like Navi have had some prying eyes looking for почему? Player to bolster their roster. Вчера же играли. Has been in contention at least. The IGLs of the squads, supportive elements, let's say, Jerry and Sviat. Здрасте, блядь. Jerry, of course, as I mentioned, been really stepping up his game overall. Just when it comes down to his fragging power, his just potential to back up this forZe squad as an individual. He's actually getting to that level where he's looking like a really solid fragging in-game leader. Нет, вот они. But what we can start to do very soon is start to compare these vetoes and take a look. Ну... Where this map or this best Ну, of видимо, three да, series или is просто going to lead us. We'll be getting that veto started in just a matter of seconds. Не слышал про... But again, this one, it's coming down to the wire. We have just 4 best of threes. Хороший фон. Ну да, конечно, мы же вот смотрели их игры. Я, собственно, поэтому и поставил. Да, csgo ушли. Ну, видимо. And honestly, it's been such an up and down in terms of some of these teams that we've had from all the way back from the week 1 qualifier with Giants making it through. Ой. There have been some Да я забался, я включаю crazy стрим и games, начинаю let's say. зевать, что за хуйня. Какой, It как comes down to who can go on to face весь январь. Copenhagen Flames in the second semi-final. As we know, it's Sprout versus Havu. That one has already been decided. That will be taking place on the 22nd of January at 4 p.m. Central European time. So that is in literally just a couple of days. So we'll see those two face off for one of the first spot in the finals themselves. So, you know, that's a real shock in itself when you consider that the playoffs have come so quickly and we're really starting to jet right through those, and it's looking, the bracket is really starting to shape up interestingly, with Copenhagen Flames obviously kind of expectantly knocking out RC just because of the fact that that roster did capitulate literally like 10 minutes after they got knocked out of UML. They announced their split. But again, it's one of those where Copenhagen Flames, on a good day, they can really mess up any opponent, and if they come up against the likes of the forZes, of the Hard Legion, if Hard Legion make it through this series, I feel like, again, that would be a very interesting second semi-final. I feel like it would be more of a spectacle with forZe, just because of forZe watching them play right now and following some of their games through the Anaheim qualifier. They looked really fresh. The fact that they look as good on LAN as they do online, very, very hard to say for many CIS teams around their same level, with the likes of Simon and Dream Eaters and such at this current stature. So, and even this Hard Legion squad themselves, obviously these guys have the slot in the major, so we'll see where that can lead. But for me, forZe, they are looking really lights out in this series and over these past couple of matches. But what we can start to do is show you some extra infographics. Не вижу, где forZe and такое. Hard Legion 13th in the world compared to 34th. And of course, they are trialing their brand new member in the form of Rage as well. So that's going to be not a hard swap for Hard Legion to make, but just more of an interesting one per se. Так, перенесли на 10 минут.
Сейчас начнется ебать с этими переносами, но вроде уже все на сервере, ладно, думаю, долго задерживать не будут. Вот. Вот пикибаны пошли, неплохо. forZe banning out overpass straight away. It's the best map of Hard Legion. It's the right choice to make. forZe taking nuke out of the pick for forZe. That should leave. Привет, рад тебя видеть. Здорово, Миша. Поставил в первом раунде. Не будет бомбы за 2,56. Ты сгринил банк, поднял на доте. Только после мой коэффициент 5, потому что брал победу. Что брал фору 0,5, а они ни одной карты не взяли. Играл в голос. Красавчик. Ну, то, что первая карта... Так, первая карта будет Инферно, да? То, что не будет поставлены бомбы. Ну, возможно. Опасно, конечно, опасная ставка, но лишь стрельнет и коэффициент 2,5 длится, 2,6, да, почти точится, когда заходишь каждый стрим. Здорово, дайшот. Считаешь, что правильно сделал, сказав Нави переходе? Ну, я не знаю. For the Hard Legion side are pretty much in a blunder. Yeah, you pretty much have to force a dust 2/3 map here. Инферно пикнули, forZe, Трейн пикнули, Харды и Даст 2 последней картой будет. Не знаю, правильно, неправильно, но выбрал свою команду, он играет, ему комфортно в этой команде. Да, понятно, что в Нави были бы, ну, скорее всего, типа, зарплата больше, да, условно. Да хрен бы его знает. Да сейчас во всех организациях, ну, должны быть достойные зарплаты, особенно в форзах. Боже, там тоже должны быть приличные зарплаты. The ADR, sure, it's a bit similar, but the KD overall, it's massive when you compare that these two. These boys aren't there to frag, but Jerry is putting up fragging numbers. His ADR, if you compare it to the likes of, let's say, a PHR in the Polish scene, when he's the supportive element, he's getting like 60, 62 ADR over the last 3 months. Jerry's on 73. That's what I'm saying about this man. He's putting out numbers that some IGLs never reach, and some supportive elements dream of. If you take a look at FaceCrack and forZe, again, two of the boys that are just there to frag, let's say, and that is their sole purpose in this squad. Первый Инферно, так, лайв ставку topping FaceCrack, but again, when you compare them, the ADR is incredibly similar. The only thing that really differs is the entry stats. That is one of main sort of traits as well, something he's very good at. A 1.13 rating across the overall 3 months as well. Almeza and Kinky, two players that are pretty much fairly closely matched up against each other. The ADR differs, same with the headshot percentage, but as long as you're getting those numbers, А чё, кому они слили-то вчера ВП? doesn't tell a true tale. So they are pretty much matched up fairly closely overall. Two players. Да, 2-0 вчера этим отлетели, я помню, да. Я тоже смотрел. Вот эту карту смотрел. Still. Looking at some of these final pieces of the Hard Legion puzzle. With these guys, it is Flit, as I said, the man himself who has been having a lot of eyes on him recently versus Rage. Again, a player that has come into this looking very good. His rating overall is actually really nice. He shows promising signs when it comes to individual prowess. I'm just hoping he can fit in this squad nicely. And see if he Еще бы Спартак Лукойл спонсор, да, меня обижают. Да, я вот об этом же и говорю. Same entire members for a sweet minute, really. On the what was Dream Eater's side and now of course Hard Legion. So Zay Power, Crad, the AWP is on the server. Zay Power's KD is massive again, as we know. He is so good when he has that AWP in hand. It's kind of scary. But now that we do have these players
statistically Завтра wrapped up. курсач нужно сдавать, а я КС за Does mean Редота. we can look forward now Тоже to неплохо. this series. The Курсач odds, так разно. if you are a Да, в betting принципе, person, может быть. are massively in the favor of Ой, forZe блядь. again, Unicorn, Да, вот как раз таки. showing those to be a very Через 2 apparent часа difference это in how these two are matching up against each other. When you look опубликуют at the odds топ-1, provided by топ-2. Unicorn, of Кстати, course. с днем рождения меня. 1.16 for forZe and an overall 5 7 минут for уже. the side of Hard Legion. If I was you, I'd completely А, skip who завтра wins оставили this game, свое focus on снайвер. the other markets that Unicorn have to offer Нет. in terms of the Где? pistol Корейский? rounds, Нет. round difference. Work off of that. That's a chance to make yourself some better money. Типа ты имеешь в Take it виду, from the кто host типа of the топ-1 за его или broadcast Simple? and who Ну, knows через the 2 часа markets вроде well, должно or быть. not well, but На have Best CSGO researched выйдет. this game in particular, because the odds, these Это are топ one of the ХЛТВ. highest difference odds that we've 2019 seen in the года. sweet minutes. So what we can start to do, I'll let you guys Изнюхай, mull over those Булат, odds. We'll go отдушить. into a short commercial Спасибо break большое. and we'll get into the game incredibly soon. For Спасибо. map number 1, it is of course forZe versus Hard В Legion. прямом эфире It's going to be a повторял. great one. We'll be diving Hello, с into it. ДР. Алексей, I'm really looking спасибо. forward to this one now that we know С ДР. forZe on Inferno, a map that they Кустик, have looked плей, very prolific on. душите. We'll see Спасибо where it большое goes. за We'll be back поздравления, very ребят. soon. For a short commercial break, we'll catch you in the flip side. Удачи во всем. Спасибо. Фауса, спасибо. Изотила, от душите. Спасибо, ребят, спасибо. Спасибо. Ой, ну что там, начну... А, в 10 минут, да, они должны начать? И особенно в ставках. Вот, это да, это точно. Ну, время, ага, уже 8 минут. И поскорее 1К. Да. Ну вот, сейчас поднимешь. Знюха, братья, как думаешь, залить побольше на форзов? Спасибо тебе большое за поздравление. Ай, Султан. Оно побольше на форзов в смысле на победу или типа на 2-0? Я, блин, не советовал бы здесь дохуя грузить на 2-0. А если на победу, то можно попробовать. На какой БК ставишь? 1xbet. Если ломаешь от моих матч против русских визий, хоккей третий период, подарок скоро взлетит. Я тоже сегодня ставил на хоккей, кстати. Что там у тебя? Против русских визий. ВХЛ же, да? А, МХЛ. Ну, тяжело, здесь 2 навряд ли забьют. Максимум, знаешь, мне кажется, что, ну, типа на дополнительные раунды, если ты ставил на победу в матче, хз, мне кажется, 2-0 будет. Астралис Нави, воу. Что Астралис Нави? Это не Астралис Нави, ребят. Нет ни одного турнира, в котором мы с Нави завтра играть. Это кто топ-1 станет. Через 2 часа уже скажут. Типа... А, блять, а при чем здесь Астралис-то? Астралис Нави. Где вы видите Астралис Нави? Это может не в csgo. Это может где-то в другом месте. Что-то я говорю про топ-1, а там же Виталий с нами. Привет, на кого ставишь? Поставил на 2-0 от форзов. Сейчас было оставить свой сна, и теперь пропал. Ну это херня какая-то была. Думаю, буду сейчас коэффициент ловить на форзов. Так, ну ребята на сервере уже, камера тоже здесь с нами. Да. Поздравляю, братух, тебя от души, Знюха, ты теперь обмать должен. Накинешь, думаю, чтобы я тоже побухал за твое здоровье и лучшие стрима. От души тебе, Владос, спасибо большое за поздравление. Спасибо.
Такие дела. Так. Кажется, в лайве еще не появилось, у меня не вижу. Я так понимаю, в лайве у меня появится, когда они пистолеты сыграют. На первую, если не выиграют, буду больше лить. Поставил на пистолетку 200 просто так, может быть, и forZe ее возьмут. Блин, ну, судя по вчерашнему игровому дню, forZe схуёво с пистолетками, очень. Во, на 2-0 сейчас коэффициент 1.68. А на победу на первой карте? Нет, хуйня, на победу на второй карте, ясно. Вот, вот. Минусы тоже 68. Чей пик? Пик команды forZe. Только не ставьте бомбу. А что, уже понятно, кто за атаку начнет? А, ну сейчас они выберут. Так, ну что, let's fucking go. Все? А, нет, не все, нет игрока. Или есть что это за 800? Alright, ladies and gentlemen, welcome back, of course, getting into map number 1 as we head into Inferno. It is, of course, the third, well, the final quarterfinal, the fourth. Извините, пожалуйста, сразу, Знюха, желаю 5К зрителей на стриме через неделю. Да, что-то души, спасибо. Potentially one of the final teams to make it into this further stage of the bracket as we get closer. Вебки, да, сейчас точно сделаю. Yeah, thank you for the intro, and of course, as you said, this is it. It's the final stage of the quarterfinals. The winner, of course, having to face off Illuminar. Wait, no, excuse me. CBH Flames. What am I talking about? CBH Flames, yes. Havu is facing off Sprout. Illuminar failed against Havu. For some reason, they still stay in my mind, so it just speaks to tell how much I love the Polish boys. But as you said, forZe Hard Legion versus Copenhagen Flames, they will go whoever wins this series. I think it's evident which way it's leaning. You cracked it down well in 3 game forZe, just a little bit too good in their current position in our eyes, right? Especially since Flit also being considered to be picked up by one of the big dogs and all. But still, it's yeah, like there is Все, not давайте really much по матчу не спойлерим. for Hard Legion yet. Смотрим. You know, when you look at 2-0 Solid, when you поставил. look at Kinky, when you look at Forrester, there's some names that definitely resonate within both of us. I've casted a few of the balls Хочешь myself for a long подписчиков time, so Ну, если тебе нравятся is подобные a форматы vision in стримов, them that you и can ты definitely смотришь see, матчи по КС или are they ставишь gonna bring ставки, out то, their A конечно, game is a оформляй. better question. We have a bit of a technical delay Стримы by the looks часто. of it. On Yet our still, end, I think. yeah, should be fixed, no problem. Все, Yeah. возьму пару подписочку. But as I was saying as well, Hard Legion, Ну, что-то, if ага, не they начинаем, да? can work well with Rage, and if Krad is gonna show up, and obviously, you know, Forrest are gonna be there for the entire team, I guess they can compete a little bit, but map-wise, it's against them, and overall, it's against them. They are, С днем рождения. you know, they Спасибо are gonna большое, be спасибо. backs to the wall kind of thing. Yeah, I've got to agree, like you said, with the fact that Ой. at the moment there's some definite adjustments that they've got to make at this point. Obviously, embedding a new player, they have had, as far as I could tell, like 3 or 4 officials with him so far, maybe even more with the joining date that he's had. I know they played against Лайк, one of кстати. the lesser Russian teams. С 2 аккаунтов на тебя записал. Смотрю каждый день, но в чат вообще не пишу. Алексей, спасибо большое, что смотришь. Я на самом деле тоже не люблю писать в чат, но когда раньше сидишь, каких-то стримеров смотришь, тоже не пишу. Но типа, если залетаешь, здоровайся, хотя буду знать, что ты залетел. Так тоже не любитель писать. Но сам чат читаю всегда. Fitting pretty well so far with that, so yeah, like you said, if they can embed him nicely into this roster, I feel like he will be able to go pretty far. Надеюсь, когда-нибудь мы встретимся и такую рубрику предложишь, что помогаешь, что хочешь 500к, я буду в шоке. Я, кстати, смотрел, не помню какого ютубера, который в магазине, типа, покупайте, ну, там, за определенное время, да, там, за 60 секунд у него в основном. Смотрел 2 выпуска, когда он с командой и приглашал людей. Прикольно, прикольно. Но я подобное видел очень давно, типа, за рубежом. Ну, круто, что у нас так тоже сделал. Не помню, как типа зовут, что за ютубер, но... Details, Там, but yeah, или даже помню, I've seen лямов 6, наверное. of
of the big ones, you know what I Он mean? эти, блядь, во всякие нахуй страны ездит, во всякие старые дома, мол, с привидениями и паранормальными явлениями. У него изначально такой контент был. На этом поднялся, а сейчас вроде что-то другое снимает. Что думаешь насчет Copenhagen Flames в Hall Raisers? Да, я думаю, Copenhagen должны. А когда матч-то? Когда матч? Давайте посмотрим. А, завтра. Завтра. Ну, Copenhagen, конечно, должны. Но посмотрим. Завтра, может, посмотрим даже этот матч. Straightaway conclusion that forZe are at an advantage, and that much is dead clear. And now when you look at the maps, when you look at the matchup itself in this current position, it's, you know, this is it. It's Inferno, it's Strain, the two maps that forZe, I wouldn't say are the greatest of all, but they're definitely amongst the strongest maps that forZe can muster, alongside just the last one, which is effectively their best. The only way I see our Legion making out of this one, making, you know, anything out of it, is winning Inferno, which I think they have a good chance on, just because it's Inferno, right? It's a map where if you start off well, if you're on the CT side, you get yourself 5-6 rounds, you're going to be going in strong with the CT side. And we know in CS, any day can be different, any team can be different. On one day they're going to be godlike, on the next day they're going to be playing like Silver 1 almost. And the point here is, Hard Legion, maybe we see some light shined. I don't know, у тебя же днюха через несколько часов. Да, по моему времени она уже началась. Да. Maybe, just maybe, that chance on Train might be doubled, excuse me, but overall... Братан, на что мне ставить в матче forZe против Hard Legion? Ну, лично я поставил на 2-0. Это маленько рисковая ставка. Я поставил не самую большую сумму, но типа маленький процент там банка. Не знаю, смотри. Если ты согласен со мной в этом мнении, то тоже можешь чуть-чуть залить на форзов. Можешь где-то поставить по картам. Тоже неплохо. Не попадал как-то на лайв-трансляции из работы. Ну, понял, принял. Спасибо, что залетел. А, смотрим, ножи. Ножи в этом турнире. То есть, неважно, кто пикнул карту, да, все равно будут решаться на ножах. По выбору стороны. У меня аванс на 1xbet 500 рублей не погашен, нам нужен. Тогда снюха, бро, какие-нибудь от души спасибо за поздравление, спасибо. А чё за... Ну да, они хотели, видимо, проебаться. forZe выигрывают пистолетка, будут начинать, да хуй бы знал их за защиту, наверное. Да, начинают за защиту. Братан, спасибо, что стримишься, случай, Кира, от души тебе. Тебе спасибо, что смотрите. Да. Ой, ну здесь телефон, блядь. Ваш фон. Так. А, разминка, все. They dropped a map against Windstrike, but then beat Crazy and Heroic in 2 zeros, which was like that's forZe in a nutshell. They drop a map against one of their CIS brethrens, and then they just stomp over some European talent like it's nothing. Well, you always got to consider the fact that я 100 рублей поставил на Hard Legion. Ну, опасно, конечно, но 100 рублей можно. Not maybe personally, but definitely online, definitely through pucks, through official matches, through all the internal scene that the players are, you know, still in and still kind of competing and all that. They have knowledge of each other, and that's something that comes into play, mentally speaking, the most. You know, if you know him in real life, then it's even harder, but we'll see how it goes. Ladies and gentlemen, we're finally live. The pistol round is here, and forZe is going to be going for the defense. 3 players, actually 2 peeking out towards apps. It's Kinky with the first, Kinky the second, Hard Legion. Так, минус 2 уже в исполнении Hard Legion. Но напомню, что вчера мы весь день, да, смотрели форзов. Ну, не весь день, но там пару матчей. И с пистолетками у них все хуёво, конкретно. Прям там чуть ли не 10 из 10 они проиграли. Какую-то там выиграли, какие-то 2, по-моему, или 1. Но в целом все было не очень. Бомба, к сожалению, установлена, да, кто ставил на то, что бомбы не будет в первом раунде. Ксипава Рейс, чекайте, будет
в общем зачете. Ну тут даже непонятно, идти ли на ретейк. Но дефьюз-киты есть, конечно, пойдут. Хотя Румору можно засейвить. Ну тяжело, там, смотри, 4 человека с питанием, ну такое не проходит. Джерри находит Скрэка или кого-то. With time already ticking, they made no move in the first sort of 15-20 seconds of this retake, so unfortunately they shouldn't be getting on this site. Time is already gone. That is going to be Hard Legion taking the first pistol round. Да, первый раунд уходит Хардам. Exactly what they needed. They needed that good start to get underway. Well, pistol round is there to grab that, so a good start for Hard Legion T side, at least starting to build some early rounds. Yeah, well, the first is the start, and as I said, 5-6, you've got yourself a, a blissful starting point from which there is, there is a good chance you can take the second half easily as the CT. Я поставил 50 рублей на форзов. Бля, как я ясно, дальше не ставлю. Минус пачка сигарет, минус 200. И ставили еще на пистолетку. Ну да, я сказал, что типа хуёво на пистолетке ставить. Форзов тем более. После вчерашней игры тоже смотрел эту всю хуйню. Так, сейчас They're trying to entry onto mid and on towards apps. With those mech 10s, sure enough, they're deadly, but one bullet and they're done for almost. And again, Hard Legion hitting 8. This might be a bit of a shocker though. Close range, Flit finds one. That's the AK. Flit the second, and Rage will refrag. And luckily, it's going to be forced there with one more to return. At least able to keep this round alive so far would be such a deficit for HL to lose a fight like this. Rage down to only 11 points of health, so he is in a bit of a predicament. Вот сейчас можно было поймать, но не получилось. Так, красный, смотрите просто какие красные игроки атаки. Ну, блин, тяжело будет такой забрать. Дефьюз китов тоже на руках нет. Есть, конечно, фармилка, можно подобрать, но навряд ли он будет менять ее на скаут. Ой, типа со скаута на нее. Но, блин, знал бы он, какое там количество хп, он просто залетал и... Да, сейф. Ну, что сделаешь? Что сделаешь? Ничего. Отфармил $600, неплохо, под конец. И второй раунд уходит Хардам. And actually a real good start to the T side, an eco round to come for that CT side as well, so it should be a nice clean 3-0 start, and that's best effort so far for HL. That's what they need to defeat this forZe side. Dude, this is exactly that, best effort and best chance they could have had in a position like such. The only thing I can say, well, forZe, do you choke against your fellow brethren again? Do you fail to take the map and maybe subsequently fail the series? I maybe wouldn't be too surprised if that happens. Again, Hard Legion. The only thing that it takes here is the shift of momentum and proper mentality. I mean, they are good enough to take forZe up for a fight. Still, forZe have the better chances. That's something we cannot deny. And we'll see once it comes down to a proper real buy. I want to see the up on Ze power. I want to see a little bit of a wake-up call for forZe in the gun round. So far, they're just kind of going in solo. What we're seeing, or at least saw within the first few rounds, was, yeah, let's go play quick and hard. Let's try and get some headshots in. Sure, it can work at times, but if you get shut down and you keep that mentality up, there is a chance you'll never get out of it by the time you lose the map already. Again, look at this. The peak comes out. Jerry walks through the edge. This time the timing, Kinky, that should have been a free kill for Jerry. Yet Kinky, when he peeks, he surprises him, and the pop flash obviously not yet even flying. And Hard Legion, they're doing such a great work, checking all the corners, playing so safe. I'm loving what I'm seeing. Really, I am. Yeah, they're taking it every single interaction at a time, step by step, and it's great so far. HL, they've shown, even though it is such an early start in the game so far, a lot of dominance here, just making sure that the slight executions are clean as they come. Kinky makes sure that Flitz Krieg is put to no use at all. Вы, типа, ребят, сори, я здесь просто это поздравление читаю. Сейчас я здесь вернусь к матчу, конечно же. Getting themselves round number 3 on the board, going into that first gun round of forZe. They'll be having, again, at least a little bit of a full buy to come, of course. We'll see that AWP most likely brought out by Ze Power as well. So
he'll get that sniper in his hands. The stats that he's been showing as well that we saw in the pre-game, he's looked so good with that AWP. One of the better AWP only kind of snipers where they're not great with a rifle, can pick it up of course and still be pretty pertinent with it, but once he gets on his AWP, that's where games will change. And yeah, you can see Almeza will drop that out for him straight away. And there we go. But again, we do have a little bit of a tech pause, of course. It's not on our end, but it's the feed we're receiving, as you can probably tell. So we are going to just throw it to a quick break, but whilst we get everything sorted, we'll put a little bit of music on for you, so you guys will be okay. And we'll join you very soon for the commencing of this game again. We'll be right back. Sarah, I want to fade away, be with the stars in outer space. Это последние раунды хардов, хе-хе-хе. You take me high, you take me low, but I don't know how to do this on my own anymore. Oh no, now it's my leave for the melancholy. Could he fill a hole inside me? Damned if I Я do, что-то теряю, это я damned if читал. I don't. Now it's Xannies till I numb my psyche. Cocaine just to feel my heartbeat. Nothing to lose, nothing to gain. Sarah. Sarah, why you leaving me? Sarah, I lost myself today trying to find ways to make you stay. Sarah, I want to go away, close my eyes, never wake up again. You come and you go. You take me high, you take me low, but I don't know how to do this on my own anymore. Oh no, now it's my leave for the melancholy. Could he fill a hole inside me? Damned if I do, damned if I don't. Now it's Xannies till I numb my psyche. Cocaine just to feel my heartbeat. Nothing to lose, nothing to gain. Sarah. Sarah, why you leaving me? Привет, я поставил на 2.0, что думаешь? Да так же поставил, Дмитрий. Привет тебе. Коэффициент 2.07. Пиздец хардам, помним. Не любим, не скорбим. Как думаешь, что победит на второй карте? Да я думаю, forZe победят на первой и на второй. Посмотрим сейчас. От первой карты будет зависеть, от первой карты поймем, что будет со второй. А где матч? Ну какая-то техническая проблема, там какая-то пауза и что-то, блядь, какого-то хуйня завис стрим. Не знаю. Сейчас матч будет, ребят, какие-то, ну, неполадки. И, ну, не у меня, естественно, хотя, походу, уже и у меня. Сейчас. Ну, блядь, ну, давай. Ну, давай сюда. Ну да, вот он просто, тут у него заставка стоит. Почему-то у меня она не грузится. Типа, все. Нет. Все. Ну ладно. Я еще на другой стрим просто переключусь. Здравствуйте, добро пожаловать. Это... Угу, я понял. О, здорово, братан. Как дела? Привет тебя. Конечно, помню. Удачи в ставках. На кого поставил? Привет. Еще раз. Поставил на форзов, на 2.0. Ну, я поставил, как бы у меня ставка стоит, то, что харды не возьмут карту, но то же самое. Там просто коэффициент был побольше в лайве. Ой, в линии.
niestety nie mam pojęcia, czym spowodowana jest ta przerwa. Na pewno przerwa techniczna, nie taktyczna. Taktyczna już byłaby za nami, już pewnie bylibyśmy w kolejnej rundzie, ale tutaj troszkę nam się to przedłuża. Przed startem meczu też ta przerwa troszeczkę dłużej musiała potrwać, mimo że zawodnicy byli już na serwerze, no to co chwilę ktoś uciekał, co chwilę ktoś wracał. No teraz być może problem jest u Jerego, bo on jako jedyny jeszcze niczego nie kupił po stronie forZe, chociaż po drugiej też takie braki są możliwe do zaobserwowania. Krat jeszcze bez wyposażenia, no ale tutaj karabiny leżą na ziemi, być może coś za chwilę podniesie. Krat wcale nie musi czegokolwiek kupować, choć mając $6000 na pewno komplet granatów Kradowi też by się tutaj przydał. Witam wszystkich, którzy zbierają się na czacie. Dobry wieczór, już teraz właściwie ciemno na zewnątrz. No i też ciemno tutaj, jeśli chodzi o mecz na mapie do Inferno. Nie wiemy, jak potoczą się kolejne rundy, nie wiemy, kiedy one tak właściwie się potoczą. No a jeśli Kamil mówię, jak pocheluję, jeżeli miałeś takie wrażenie, no to nie wiem, może trening, który dzisiaj był, tak wymęczył cały mój organizm, że nawet te struny głosowe troszeczkę inaczej pracują, choć nie sądzę. Mam nadzieję, że kawa też pomoże mi tutaj czuć się odpowiednio pobudzonym. A nic nie pobudza tak dobrze jak kawałek dobrego meczu w CS-a, dlatego no chciałbym go zobaczyć i chyba za chwilę zobaczymy. Już jest przerwa za nami, 15 sekund do rozpoczęcia czwartego pojedynku na mapie The Inferno. Hard Legion jak na razie zaskakuje bardzo pozytywnie. Dobre wejścia, wybierali zawsze bombsite'a. Dwukrotnie wejście od dywanów i shorta. W rundzie trzeciej natomiast najpierw zdobyta eliminacja gdzieś w okolicy środka, potem przejście na długą i właśnie od strony długiej i biblioteki weszli sobie pod praktycznie pusty bombsite'a, tam został jeden ksepower. No i tak nie potrafi forZe zagrozić. Zdobywają eliminację, ale są w tym troszkę spóźnieni. Może trochę więcej agresji, może wyjść w stronę przeciwnika, a nie tylko pasywnie czekać w okolicy bombsite'u. Na razie jednak spokojnie, na razie forZe czeka, ale nie zatrzymuje się Hard Legion. Oni już są obecni pod pozycją Facecracka, on już jest poobijany. No i teraz ksepower dostał informację, wie gdzie się wcelować. Ну вот он и первый дабл раунд. 4 в 1 уже ситуация. forZe последняя бомба на руках. Еще минута 20, раунд только начался. Так, 2 ответных минуса от него есть. И бомба на руках. И, в принципе, можно разыгрывать этот клатч, который был 1 в 4, фейскрэк на точке. Алмазер заходит в спину. Алмазер в любом случае будет, даже если сейчас фейскрэка убивают на пункте, да, то будет неожиданно на таком тайминге. Все, справится. Первый раунд выходит первый же оружейный раунд уходит forZe. I tak właśnie zrobił zawodnik ekipy CT, tak właśnie zrobił ten, który rotował od banana. No i tutaj już w samej końcówce tej rundy problemu z foresterem nie było, choć taki problem sprawił sam zawodnik ekipy Terro, bo właśnie te dwie eliminacje, które widzimy, no to było takie pogrożenie palcem, że jeszcze mimo stanu 1 na 4 ta runda się nie zakończyła. Gdyby nie poradził sobie w bombsite Almazer, no to byłoby groźnie, byłoby gorąco. Ale jest pierwszy punkt dla forZe, są jeszcze pieniądze dla ekipy Hard Legion, więc full na full po raz kolejny na Inferno. No i teraz już Hard Legion nie jest takie pewne, czy atak pod bombsite'a to jest dobry pomysł. Dwóch zawodników oddelegowanych na banan, tutaj jest już w tym momencie Sfiat i Kinki. No i oczywiście będą zawodnicy Hard Legion przejmować kolejne pozycje na mapie. Jest już na dywanach w tym momencie Krad. Po bombę w tym momencie przeniósł się forZe. On dołączy do swoich trzech już w tym momencie kolegów na bananie, ale także trójkowo ustawieni pod BSMB zawodnicy forZe. No i gdyby tak to miało się zakończyć, gdyby właśnie tutaj miała zaatakować ekipa Terro, będzie na to forZe dobrze przygotowany. Na razie ksepower z eliminacją otwierającą. Znowu dobrze sobie poradził Almazer też z fragiem. Za łatwo w tym momencie Hard Legion traci zawodników. No i gdy przyszło do pojedynków full na full, to w końcu objawia się ta moc na mapie The Inferno, jaką Это я ma только ебать forZe. дочитал, поздравления, чтобы вы понимали. Ustawienie. Блять, Zawodnicy, ебать текстом. którzy stoją na pozycjach, wiedzą czego chcą, wiedzą jak to osiągnąć i to teraz nam pokazuje Almazer.
Jest drugi frag dla niego, tuż obok jeszcze przygotowany kolejny z graczy CT. No i gdyby tylko forZe chciał dalej wciskać się pod bombsite B, myślę, że pozycja Jerego go zaskoczy, że on dalej jest na szpuli, że on jest tam obecny i ma snajperkę po Almazerze, a więc broń zachowana, 5 fragów zdobytych, praktycznie zerowe, symboliczne straty po stronie CT, no bo przecież tylko Almazer został wyeliminowany, pieniądze są, można grać dalej. A tego nie powiemy przecież o Hard Legion, bo oni w tym momencie, nie podkładając bomby po raz kolejny, muszą zmierzyć się z rundą czysto ekonomiczną. Tutaj w tym momencie Hard Legion, mając tylko Glocki, nie bardzo ma pole do manewru w pojedynku szóstym. Spodziewamy się raczej wyrównania, spodziewamy się wyniku 3-3. Pytanie, czy faktycznie tak łatwo do tego doprowadzi w tym momencie forZe, czy oni zdominują w tej rundzie? Czy może jednak będzie troszeczkę znaków zapytania, bo gdyby tutaj Kinki wypalił z tego digla, może być naprawdę ciekawie. Ale jak na razie znowu forZe fenomenalnie trafiło, jeśli chodzi o ustawienie w tej rundzie. Trójkowo w tym momencie na szorcie. Bardzo ciekawie to wygląda, no bo standardowo można by zauważyć jednego zawodnika od konektora, od długiej. Jeden gdzieś w okolicy krzyża, kolejny, no może właśnie na lordzie, może na szorcie, no ale nie trio, nie taki mały trójkąt ustawiony przez forZe na bombside A w postaci Fleeta, Facecracka i Xepowera. 40 sekund do zakończenia tej rundy. Zaraz trzeba będzie wbiegać, ale wbiegają w paszczę lwa, wbiegają pod 3 świetnie przygotowanych zawodników. Oni w tym momencie zaczynają strzelać i wygrywają rundę na czysto. Ale przecież tak miało to wyglądać. Przecież tutaj forZe było na to nastawione i oni wykorzystali tę rundę w 100%. Na czysto, bez strat, pewnie. No i pokazują w tym momencie Tak, swoją siłę i potęgę. 3-3. Hard Legion zagra na fullu, ale przecież po takich przegranych, po takich rundach od ekipy forZe nie mogą w tym momencie być pewni zawodnicy strony atakującej, że kolejny atak się powiedzie. No i to jest ta pułapka, w którą wpadają w tym momencie gracze Hard Legion na Inferno, bo owszem, jest to mapa... Response is so slow, Spy, no boosted, gets one. Jerry, good return, Jerry. Okay. That was a lot better than I expected. Great response by Jerry, able to switch it back into a 3-on-3. This now is still open for business. Or is still looking to maybe pre-fire the corner at least. Oh, beautiful flick by Almeza though. Just able to get out alive there from that situation. Sviat tagged down to 30. This makes it a lot harder, and the timing for Krad, it couldn't have been worse. Flip rounds the corner as soon as Krad turns his back. Yeah. And well, it is just down to Sviat, unfortunately. A 1-on-3 left. Almeza will put, Zaypower this time will post himself into deep. Banana should not be getting anywhere closer, and well, exactly, of course, he will not. 4-3. forZe shutting down yet another gun round of that T side of Hard Legion. Once again, back down to an eco. These first 5 gun rounds, they've been entirely in the hands of forZe. Yeah, it's a bit unfortunate that Hard Legion, you know, they didn't have the Так, с пистолетом хардов задел. То есть с одной на другую, да, ты, блядь, переветриваешься. It's starting to really take hold for forZe. With the eco that's here, Hard Legion, if they can't achieve a single kill even, that's gonna deepen their current position and worsen it, sort of to say. So it's all about the op for Hard Legion. Can they get rid of Almeza and Zaypower fast enough, or attempt the way Rage played it? I loved what he did. He went for the jump spot as soon as he saw a player peeking. He didn't chase the kill. He didn't chase the frag beyond that wall on Banana. Yet, you know, he was there. He had a presence, and he waited for the Molotovs to come in by the rest of his teammates so they could isolate the player at sandbags, because there's a high chance if an operator is peeking, there's probably somebody else with a rifle close range to support it and to kind of hold anti-flash, maybe a flash of his own, whatever. The point is, chances that somebody's there. And they wanted to isolate that challenge. They did. Unfortunately, Jerry got in the way, and that's the beauty of forZe, right? They have the players that just make some amazing, astonishing maneuvers, and
sometimes you have nothing against that. And again, Hard Legion, B control is the way to go. I like it. It's slow and easy. It gives them a bit of a chance. Yeah, a chance to try and get a bomb plant. Unfortunately, again, does not feel like the case this time. All cleaned up with only 50 health lost, and well, there you go. Almeza gets out of that alive. So, Hard Legion, unfortunate start to this game so far. 5-3 for forZe as they'll be propelling themselves on the CT side. Really, ever since they got that double AWP out, it has been hell rained upon Hard Legion this far. Yep. Rage again, his solo AWP on a T side is sure effective, but you'd almost feel like they'd want to change into 5 rifles soon, try and run a bit more of a versatile, faster setup. Because right now they of course are putting a lot of effort and focus into making sure that Rage is comfortable with the sniper and just that he has the facilities available to utilize it, but Zaypower, he's just allowed to push down bottom mid, take down forZe to get a first early kill. And Rage was none the wiser. He saw nothing of Zaypower's presence in mid, and well, that gives them a very quick advantage. And that's one of the things from forZe, they will, whether it's CT or T side or not, they'll be up in your face no matter what. And that's the aggression that they can pull out. Zaypower, quick kill, falls back, knows how to micromanage himself, and forZe get an early advantage. forZe get themselves a little bit of control yet again, as always, for the last 5. And Hard Legion, I mean, again, they're not allowing Rage even the moment of control and face crack. Well, wow. I guess that's the way to shut it down. That's a beautiful double with the bomb drop. Zaypower peeking a sneak peek towards Long and just playing crazy angles, and well, that should be the end of things. That's it. Yeah, that's going to be another clean round by forZe. Hard Legion, I loved the start. I loved the beginning. They had themselves pretty much a perfect kicker, picking up, of course, the pistol and the second and the third round. But then forZe came into play, and as you said, after the double op has been picked up, so far it hasn't been shut down. And this is tough. Hard Legion, unfortunately, they're taking it pretty hard. We can see that they've kind of shut down themselves. They're attempting a good semblance of strategy, but in the end, they're missing the shots, which then, again, still is a vital part of the game. Yeah, this feels like one of those scary prospects for Hard Legion where they can find themselves really starting to drop out of a map quickly, and if they don't get their next gun round under wraps, forZe really are just going to start piling on that first half pressure, maybe even reach double digits. I mean, look at the odds already. To say that these started at 1.16 to 5, they've now pretty much doubled in the favor of forZe. So Hard Legion, they are on the ropes, it seems, and well, it kind of does feel like that, especially with the way that Hard Legion were able to open up a clean 3-0. They had the best start possible, and with this sort of meta that we're at right now, getting a clean 3-0 should mean everything to a side. That should be their step, their leg up into getting some good rounds, but unfortunately forZe have been able to come back, swipe 6 clean and double anything that HL were able to do in that first iteration of this map. So we'll see what this next sort of force buy round does enable them to do. Zaypower should get taken down here though. Crad not even aware as Flip will find a double, able to just swipe past 2. Sviat sure might allow a bit of A-side control, but with those pistols they've got a lot of reliance on this AWP right now, and in the hands of Sviat, yeah, he's not the best man for the job, and a rapid flick by Flip. Well, that is going to be pretty harsh, and again, I mean, sure enough, they get 1 kill, right? But the attempts so far gone completely, honestly, unsuccessfully. Just deploy. I mean, it's like a shield being raised by forZe, and Hard Legion are hoping for the best, hoping for the greatest, but it's all just falling around and down, and that's it. And I see a few people might be confused in chat. No, I didn't call it 2-0 for Hard Legion. I said that there's a chance that if Hard Legion win Inferno, the only way they win this series is by a 2-0. That's what I said. That is the only chance they have. Unfortunately, it looks like that's not going to be the case. And, you know, as we all expected, going in the way for forZe. Привет, Ром, здорово. Что ты там пишешь? Да ничего. Pretty much just freshly come back after qualifying for yet
another land. Not sure why they Бро, завтра КХЛ, ну да. deserve these invites, it seems, because every chance these boys get at a DreamHack. Братан, если не сложно, можешь включить на весь экран, матч нет, на весь не могу. Это максимально. Это нельзя на весь экран сделать. Эксклюзив, здорово. Быстро громоче. Да это потому что микрофон очень жесткий. Салам. Славик, здорово. А ты посыпались, чекаешь. 45 seconds on the clock. They've got no map control whatsoever. All they've got is that default apartments approach, and well, you can't really do too much with that, not with just 2 men alive. Sure, that smoke might enable them, a nice little adjustment by Spire. Maybe a chance to enter this bomb site. Kinky gets lucky there. Zaypower not available and shut down. And surely in a 1-on-2, Almeza does not clutch this out. По поводу хоккея, там, кстати, зашел Алмаз, кто ставил. Только, правда, не в основное время, а дополнительно. Тебе 22, но 23 сегодня исполнилось. Ну вот сейчас. 40 минут назад 48. Go-to route will be a 1-on-2. Usually don't have much time to lose. Now he revealed his position, switches out to the SG. 16 bullets. He cannot reload. He will give away his position immediately, and that would be the sentence of death to him. And look at this, realizing he's a little bit too late. And well, as he turns around, За кого? Я за форзов. that is going to be it. That is going to be 7-4. Hard Legion their first round, a clutch round, but it's theirs. That's what matters. Finally, able to get off the board. Even able to, like you say, clean up that final man, make sure that no AWP was out of order. There we go. Rage able to pick that one back. Микро прибавить. To the cash they've got at the moment. Давайте, 7-4. Stemming them through this game, able to keep on buying that double AWP setup for Almeza. Still 7-4. forZe will have again a chance here. A little bit of a tactical pause hauled in by Hard Legion. Just give them a little bit of a break to see if they can try and talk about this next upcoming round. It is a vital one. Sure, it doesn't break forZe coming into this next round, but it gives them at least that barrier on Inferno where they can start to feel comfortable. Человек или 5-6 коэффициенты? rounds on a T side is pretty much bang average most of the time here on this map. So if they can get up to that sort of pedestal. Тебя зовут Кирилл с ДР. Спасибо большое, Okay спасибо. spot to go into that second half with, but even so, with 7-4 on the board, that double AWP here, looking to again make that further impact. Hard Legion again, they've realized now that maybe that A side of the map is more of an easier route. отмечаешь выходные? Successful last time, but forZe, they look at the way they're playing with their setup right now. 2 players stacked up very closely towards short, one of which with support in towards pit. This is going to be a very hard system for Hard Legion to break down if they do choose this A side of the map, and well, it seems like they are right now, because look at Jerry. He's just found all the information in the world. They know it's the A side of the map here. Скилл 2, дай модерку, бро, да мне не нужны Jerry, модеры. he's got all the footsteps, he's got everything they need. Модеры не That much is нужны. clear. Yeah, no, a laser unfortunately going to be caught. forZe there, finally prepared, and so far no response from Здравия, спасибо. forZe. This is looking a little bit better. Hard Legion, they've got themselves map Спасибо, control. ребят. Top mid is theirs, and so is Apps. That's not usually easy to get. Unfortunately, they're not watching their back. Jerry, there's the flank, gets one. Kinky returns, still going to be Так, 3-3 ситуация резко стала. 3-on-3 ensues. With 30 seconds 30 remaining, секунд, still not экспарт. watching their back, still not being aware of the flank. Атака They're paying the разваливается. ultimate Один в price, китах, and да, that один is в сайде. death. And again, we Не can знает see a про 3-on-2 апарты. with Krat and forZe left. They Всё, know that видит there's друг somebody друга in вроде pit. как. Hurt to take off the damage as well, and it's Перекрестный still огонь, face знает that про флита, delivers a но 1-on-2 тут... left. And here we go. Так, forZe пристреливает. Один в finds один the ситуация, kill. но Экси Пауэр. Clutch round, Kieran. Кстати, знает про него, Zaypar. что он He's был в walking миду. in patiently with the scope already. И будет ли ждать forZe, он в Ready таком for the тайминге fight. так отбросил смог. Does Zaypar take the Неплохо. shot, or he waits? I think he waits. Oh Он- yes, he does wait, and there it Ой-ой-ой. is. Now that is just what you 8-4. 8-4 за командой forZe. Beautiful little retake by the man himself. Like you said, he could have taken that shot, could have again revealed his spot
С днем рождения, желаю счастья в личной жизни, всегда заходов на ставку. Спасибо, спасибо большое, Флорид, от души вам. И поздравления всем. Поздравляю. Little statistic there, of course, brought by Grid Insights, always keeping us up to date with the stats. But 8-4, forZe guaranteed a first half victory now, at least with minimum rounds. Hard Legion able to rebuy. AWP back into the hands of Rage again. The 4 rifles provide the support. A very lackluster set of utility though. That's the one thing that does again make me a little nervous. And well, speaking of that, Zaypower once more able to bag an early entry. Has been doing that all game so far. Almeza does get caught though. Tried to play it lucky with a shot across the board, but still, finally, forZe shut down on a site hold. It's the B-bomb site this time that provides dividends for Hard Legion. And in a 4-on-3 retake, this should at least be convertible. This is a winnable round. Not much is true. Does forZe even attempt this? I think the answer is actually no, since the delay is coming. I mean, this is taking such a long time to get anywhere. Yeah, like Fort said, but by the time they got towards Stop Banana, there was already what, a good 20 seconds only left, so it's really a slow chance. Так, 5 раунд для хардов, да. Спар идет на сейв. На сейв деньги есть у защиты, там экспар вообще 10 тысяч, даже сейчас умрет, скорее всего умрет. Сможет дропнуть. С крэками все хорошо по деньгам. Засейвит даже. Sure enough, they quickened their step. They are starting to get in quickly. They're trying to break forZe by force, basically, and hoping to get the mistake outs and just abuse that fact, get those headshots in. But it works. That's what matters. 8-5, and the 14th is live. The money for forZe has also dried up. Losing so many players, not being able to save more than once. This is going to be a problem. Well, at least for the moment. They've got to win this round if they want to stay in the first half and look to push for double digits. That's really the only way through to saving cash in this next couple of rounds. So that is what Hard Legion will be trying to take away from this CT site. Zaypower does land the first, but still 2 in return. They scrap at least to try and get one back, but again, unfortunately, Rage already able to shut him down, and well, into a 3-on-2. Sure, they've got their AWP at low health, but that is definitely not a scary factor when he can just sit back in pit, wait for any approaches, and rely on the final 2 players to help him out. And yeah, the support, the retake, it's not even going to come. Jerry and Almeza, they're going to go for the save. No reason at the moment to be able to keep hold of this, or let go of this round, sorry, let go of the weapons. Jerry and Almeza, they will just save. So 8-6, and Hard Legion, they are actually making a really good first half out of this. To say what it could have been with forZe's dominance in that early phase, they've done well to ground these rounds out. Definitely an improvement, definitely what we were looking for. And well, I think my kind of read into this series still reigns true, or at least has a chance of being true, that if Hard Legion are able to swipe the first map somehow, able to take it out of the hands of forZe, then there is a chance they might still win this series, albeit as small as a pebble, but it's there. That's what matters. And forZe, hopefully they're going to be at least winning 1 retake, and on the last round of the first half itself, at least. I mean, if it comes down to it, even look at this flit. Okay, I mean, hero plays and all, sure, for some reason, and Krat punishes Zaypower peeking alone through middle. Now FaceCrack alone towards Boiler, misses the first, misses the second, or at least doesn't get the kill. And Hard Legion, 8-7. That's a confirmation now. This retake, let's see if they can take it. forZe, 2-on-5? I don't think so. They haven't really shown too good control so far, so I don't expect him to improve it now. What a game of 2 halves this has been. Hard Legion starting and finishing well, forZe having all the dominance in between. It's been a very odd first half, but it does in fact end 8-7. That is closing out. Бро, я тебе кинул друзья, я не добавляю, сорян.
А смысл вебки, если ты просто сидишь и спишь? Да я читаю, говорю же, типа, поздравления всякие, вся хуйня. Смотрю. А вы доебываете сидеть. Смысл вебки, ну, чтобы все видели, какой он красивый. Прикольно, да? А, привет, хорошего стрима. Спасибо, Никит, спасибо большое. Я в телефоне сидел. Привет, здорово. Поставил на хард, как думаешь, что выберешь? Думаю, что выиграют forZe. Собственно, я на них поставил. Кому не нравится безучный чужой стрим. Есть же стримы без вебок, вы что? Конечно. Вы так сюда заходите, говорите, как будто бы я единственный, кто стримит, лол. Зайдите к кому-то другому, зайдите вот на этот стрим, который я смотрю, и смотрите его. Я побежал, бро, удачной ставки. Давай тебе, удачи с уроками. Удачи. Изи. Бля, на хардов пистолетку. I wouldn't have expect them to be that kind of lighthearted about it, and we can see again though with this pistol now in full swing, an A play coming through. forZe have themselves a very poor offense towards mid, but they're finally breaking into the CT side of things. Так, ну тут задавили Сити, конечно, так. Ой-ой-ой, Джерри. Ну такое, да, кто поставил на хардов пистолетку. Атака задавила просто Сити. Ситуация 2 в 4. 3 красных игрока, ну 2 красных в атаке. Ретейк. Дефьюз китов на руках не вижу, но возможно где-то в сайде есть, может под Сити, но тяжело будет ретейкнуть такое. Какой ночь? Боже, нахуй. Добрых снов, спасибо, что залетал. Я думал, в игру Dream, так коня Страйк заставили потеть. Так это когда было-то? Уже и игроки другие, и... Харды за контров ни одного раунда не возьмут, я думаю. Ну, смотрим, что будет. Пока счет равный, счет близкий. Как я и говорил в начале, что, скорее всего, будет плотная, равная игра. Так, стрелять, так калаш отыгрывают пистолетки, я про хардов. Take it easy, take it slow, make sure you use those pistols to their maximum potential and get a little bit of an investment return. forZe, oh, is he spotting through that smoke? I'm fairly certain he sees him now. Unfortunately, no connection. A little bit of damage, sure, but no kills. That's going to be a bit of a shame. Yet better than nothing. Not much assurance. A power. Oh, he's going to see one. Takes the fight. This is the entire spray. Тяжело там, конечно. Luckily, doesn't lose a single point of HP. So we are странно, наоборот, если там залетело. Ну, не странно. Лаки-шот какой-нибудь. Ой-ой-ой, Джерри здесь просто... Тебе казалось, что с 5-7 получится по голове, но нет. Минус 2 исполнение от форзов, есть размен, фейскрек красный, но атака зашла на плен, смотрите, все. И убили библиотеку. Так, подобрали девайс, слышит Эксипауэр, вот это подобную хуйню. Сейчас раунд для форзов, и скорее всего 11, потому что денег нету. Да, возможно засейвит девайс, хотя идут уже выбивать, смотрите. Поставил ТБ, хз зайдет, не зайдет, вообще сложно. Бах, да должно заходить, наверное. Что у тебя там, 23, сколько ТБ? Кто-то ставил ТБ 23,5. Кстати, сильный игрок, ну да. ТМ на карте. Минус 6,5 половиной. Смотрим, потенциально 11 раунд для форзов, да, с выгодной пистолетки.
Через час должны будут объявить, по идее, топ-1 и топ-2 игрока 2019 года по версии сайта HLTV. Ну, и уже как, не просто по версии, как народного сайта, да, и единственного, грубо говоря. Power tagged as well. I mean, thankfully they are on Mach 10, so it's not a biggie. With some of these pistols, especially that P250 from Kinky, walking down the wrong step might lead you down a beaten path, let's say. Face crack trying to challenge, will get one, but again, Хотелось бы, но нет. Coming in for effect, Almay's a good trade. I'm sure against an eco. Хотел сказать, что легкий фарм, но только что был 2 красных, уже даже -2 по исполнению хардов. Неплохо. Еще алмазера можно забрать, хотя алмазер с бомбой. Ну да, в том-то и дело, что он сейчас пойдет, и можно его забрать на Б, скорее всего. А, ну все, слышишь, да? Не забыл. 11 раунд для форзов. Первый раунд сейчас будет. Посмотрим, как отыгрывают в защите. Симпл топ в душе. Ну да. Ну нет. Конечно же, у Нави это был хуёвый год, решафлы, замены, блядь. Уход капитана, блядь, уход тренера, новые игроки, смена ролей, бла-бла-бла. Тому подобное. Ни турниров, ни призовых, ни хрена. Ку, что ли? Ну, здорово. Шлем. Привет. Or a classic angle and not even off angle. This should be an easy win for Zepar. I feel like he's too good to be losing those classic duels in face crack. He's already moved Так, хорошая подсадка, но ее, по-моему, контролят, нет? Он сейчас увидит. А, нет, не увидит. Сменил позицию. Ну и Рейдж тоже никого не увидел с этой подсадки. Что-то подвисает, мне. Ой, фейскрэк. Ну, сейф для хардов. 12 раунд форзам уходит. Неплохо, на самом деле. Ну, вот хотелось бы, наверное, чтобы ТБ, да? Кто-то ставил на ТБ, чтобы она залетела. Почему бы и нет. Simple for forZe almost. The gun round, of course, a save already. There's not much that can be done by of course, Hard Legion. With the AWP being saved, with the M4s being kept, there is a good chance they can rebuy the next, or at least, I wouldn't say full reinvest, but yet rather have the opportunity to buy a few FAMASs, maybe get a few shotguns, just keep a little bit of money in the bank, keep a little bit of economy in the bank, and try and get some damage in. But 7 человек подписалось за сегодня. За час стрима 20. Спасибо за подписку. За час 20 стрима. Спасибо, ребята, подписался. Стримлю, правда, почти каждый день. Ну, сейчас матчи еще начнутся. Правда, чаще, особенно в конце января, после дня рождения, бла-бла-бла, всякой хуйни. Finally can get that buy round back, of course. AWP for raids, they'll drop out weapons from that previous one, get everybody upgraded. Kraden, Sviat can get M4s thrown out if they don't expend, but it seems like actually they're going to go for a pretty default eco on the other two players, not going to drop out weapons when they definitely could have upgraded there. So not too sure on the reasoning behind it. Of course, they want everybody on a full buy next round if it does of course go wrong, but again, they could have had the upgrade here, they could have had those rifles. So interesting choice out of Hard Legion. This should be looking like 13-7 most likely on the side of forZe, unless these rifles, these saved weapons are able to make an impact. But ooh, did Jerry spot that player out? I think he did on radar again. Took him a little bit of adjustment time, and Sviat will be able to make that final blow. Zaypower, he knows he tagged him up though, able to get the trade back at least. And does give forZe again that advantage, not for long, because FaceCrack, he does get shut down by forZe. A chance for a free weapon to be picked up, but Almayza, yeah, he's hungry for a couple of refrags right now. Oh, and Zaypower is going to hear both of them in CT. At this point, Flit should be gunning it for the bomb and then just going back towards A. Almayza clears off long. That should be a dead giveaway. The A side is clear. He jumped through pit. He checked site. There was nobody there. He heard him through short running towards long. That's it. That's A side gone. And this is forZe, 13-7 most likely. At Kraden Kinky, they've got the 2 rifles. They've got the Kevlar.
And I was meaning to say actually, if Zephyr wouldn't have gone for that refrag, Тяжело здесь and будет if he выходить. hadn't taken control of banana, there's a good Ломали chance that позицию. the round is heavily Ой-ой-ой, going как back in favor of подставились-то, Legion, but лол. Kinky peeks out one, gets perfect Так, start, ну although Алмазер Almazer тайминг словил again delivers. и That's gonna be разменяли. 2-1. Zephyr, why are you still on B? Buddy, please, please, for the love of God, move back towards A. Sure enough, he hears him now, but he's very late as is. And thankfully, there is no kid on Krat. Вкусно. Again, able to eventually rotate over. Position now revealed as well of Krad, so just down to 50 health. Слава Now богу, 5 рублей Zaypower поставил. Я понял. able to wrap in Баг, forwards. да, я тоже понял, что ты Does get понял. spotted, though. Насчет Cannot ТБ. afford to die here. There's still 20 seconds left on the bomb. Thankfully, Ну Krad там дефьюз китов нет, is он даже, being a видите, little не bit пытается. patient about this, has not yet Всё wanted to просто try идет на it. сейв. Yeah, of course. The longer that he waits, the less time 13 he has. раунд It's a для very форзов. close one, but Неплохо, на still самом деле. was out of it alive. Блин, а мне единственное, что обидно, что я поставил по линии, то есть коэффициент просел. И я, получается... Scarily, it seems like for once stats tell the truth. It's forZe on the T side that have looked like more of the dominant force. Very true. Once again, Поставил на маленький коэффициент, on the можно T было side, побольше. it's a classic maneuver when you have a slow CT game. When you punch in the numbers, when you punch the gas, that's usually when you get back up on the T side. And forZe, even though they're shaky at a few moments, you know, they're making a few weird decisions and just classically a bit perhaps foolish maneuvers. They still rely on their raw skill and aim, and they can get away with it. That's the beauty of things. Although it's gonna be one more challenge ahead of them, or at least amongst the final challenges. The 13-7 result beckons the end of the map, and with Rage back on the op, this is not going to be easy. Oh la la, Krad, the secondary. Well, when we saw that on forZe, they were able to turn it around with Almazer and Zephyr. Let's see if Krad and Rage will be sharing the same fate potentially, and maybe be able to overturn this mess that's been happening on their doorstep. How good did it look for forZe? Like you said, there is a chance. Yeah, the CT side definitely does cry out for a second AWP, especially with some of the positions on that B site as well. But face crack, beautiful flashbang, able to take out Kinky with very little opposition there. Spire does get a refrag, and inside of this smoke, as soon as that starts to dissipate, well, they will catch him off. The spray, it's true. A little messy, but Flit able to find the kill at least. Back to a 4-on-3. Keeping forZe again at the advantage point here. Spire. Little nade drops him down to 54. No chance to push either there as... Сколько рублей ты поставил? 3100. 3100 я поставил. Не сильно много, потому что рискованная маленькая ставочка до сих пор, даже несмотря на счет, как бы. Ну, 14 раунд, ну тут уже все, уже нет игры, нет защиты у хардов, ее спокойно вскрывают форзы. Не думаю, что здесь будет какой-то камбэк. Да и денег-то нет. Денег нет. Да, Рейчел сможет дропнуть, но у остальных по 1000, 1150, 500, 1000, ой, и 100 баксов. Бля, ну серьезно, так играть за КТ невозможно. Бах, хуже на Ри я не видел защиты. Короче, это пик чей. Это пик команды форзов. Я тоже на первую карту форзов поставил 1.25. Я поставил на 2-0. Я поставил на 2-0. Точнее, на то, что харды не возьмут карту ни одну. Но то же самое, по сути. Свои то же самое. Думаю, что 2-0, думаю, да. Ну блин, на первой половине игра была равной, но там на самом деле вот 7 раундов харды взяли, да, 3 из них это же за счет пистолетного раунда, который форзы проиграли, то есть 3 из них просто на халяву. Ну, первый такой, а 2 следом на халяву. Вот, это 3-0 было. И потом 4 еще добрали по ходу первой половины, но половина равная. форзы тоже, да, взяли одну пистолетку. Думаю, зайдет 2-0. Тут 1-2.
Definite madness for Hard Legion right now. Get those elevated angles, see what they can find out of them so far. And well, there it is. forZe able to find two already. Rage with the third. And looking good so far. Shutting down that AW as well. При том, что денег-то было не особо вроде как. Getting themselves around here in the second half, and exactly is the case. Большой может лустрик. Well, it's that double AWP and sporadic rebuy that does see Hard Legion getting a bit of success for once. Да forZe топ-13 мира, они рофлят сидят и похуй. Something in at least, and the wake-up call arrives just in the right time as well. Before 15 marks OT and before obviously forZe get too much out of it to just close out the game itself, yet still the money is there for forZe. The rebuy is there as well. Zapar, he's challenging both angles. This is a surprise. Usually you see an opper take a single fight and just hope to take or stick to the fight itself to not get too carried away. But I love Hard Legion's response. They take control of the banana, they force forZe into submission in a way. Sure enough, they've lost App's control, but we can see they're playing so aggressively through short and balcony. They can afford it. Yet again, though, look at this. With deep banana control, this is a classic move when you have it in your hands. When you have an op holding banana, you can entrust it to him and his truly. And that allows you to rotate the two remaining players, or the one remaining player, towards the A site with a sturdy defense setup. This might just work. Great peeks out, gets one. That's actually a second for Crad as well on banana. So it's perfect. forZe, they're being shut down on all angles. Double AWP raining true yet again, finding А у Hard Legion full тима, Dream Eaters не full тима. Не full. Уже давно уже не full, вы что? Just look for a path of attack, an avenue of opportunity to try and enter into this A site. Ну, почти full, там один игрок другой. Realistically, not a lot of time. There's still 5 players alive. Rage taking Что down сейчас Power. будет до That's раунда. going to be the Так, final ребят, call to видите, save 5К Crowd. на They'll 2-0 get out of забил, the на коэффициент 1.6, неплохо, Алексей, неплохо. But no, the Kriegs is all they'll get out with. Are they going to try and pressure towards? Okay, no, they're just making themselves cross. Yeah, I was going to say there's not a lot. Да, они-то примерно, ну, как бы, не сильно различаются у команд скилл. Не прямо что пиздец, на самом деле. Close to double digits, pressing the matter now. And well, forZe, what is their economy going to look like? They will not have a lot of it in the bank, unfortunately. With these two saving up, it is just down to the final 3, and yeah, face crack. He's limited as well, so looking like an eco might be a possibility, but no, full investment to come yet again. Jerry can get a rifle, and the Kevlar up as well goes for the Galil, so we can have a bit of utility. But it is a rebuy nevertheless. They will be on an eco if this round does go to flop though, because the Hard Legion, they'll be really pressing double digits on the board and looking to bring this round closer. They certainly are. Good boost spot and good boost jump. They get across towards the app, still can safely pick second mid. And oh, Zapar beautifully boosted over small wall as well, and unfortunately for face crack, he runs straight into the hands of Crad. Боже, какой у тебя вредный голос. Спасибо. Let's see how this goes as the B execution is going to be confirmed. KsGo, good spray, again, gets one. That's just enough to keep it in contention, yet still Zapar delivers, but it's Crad this time. A 3-on-2 with the low HP left on both KsGo and Crad. They're going to have to be careful, yet... Oh, I just noticed this, yeah. Boy. Капец прикол, с марафоном мановой там задержка на игре где-то 1 минута, я уже 10к поднял только после второго раунда. Красавчик, красавчик. Он у кого марафон есть, может заходить. Yeah, getting close right before they can expect it. All he needs to do is just sit into library, play for the info. Это твой последний поменял, это был Knows что-то that both are low, or at least that плей. both are tagged. You'll hear the footsteps. They will have no opportunity at all to cross the bomb site right now. They've worked it out brilliantly. Jerry, the mastermind himself, 17 kills on him for an in-game leader across 25 rounds. Like I said in the pre-game, he's the one been stepping up so far for forZe, and well, he's just got themselves a 1-on-2 for a 15th round, and well, it's map point for forZe. One more is all they need, and map 1 is in their hands. Если бы это было так, то бы я сидел бы на стриме. On the verge of being completed and shunted for Hard Legion.
Как бы одну карту forZe Легион точно должны взять, команды сами по себе равные. Ну, равные, я ничего не говорю, но это не значит, что прям точно они должны взять. Правильно? Я вот думаю, что нет. Хотя я не отрицал равные игры. Ballsy in that manner. They are just attempting the same thing over and over again for like the fourth time already. Although, knife in hand, running through CT, sure enough, I guess that works. Так это вся, это когда еще было-то? Это еще 5 недель назад было, когда они всем писать начали. Они же не только флиту писали, просто я типа, не понимаю, почему шум такой из-за флита. Писать начали многим, просто про флита кто-то типа слил инфу, а про других как бы не стали сливать так сразу или в принципе. Ищут игрока, смотрят свободных, кто свободен, или кого можно выкупить, кого можно забрать, или кого там команда не устраивает, или кто-то в Нави хочет. Здорово, братан, канал Эпика, здорово. ЛКТВ. Че, все выложили? Нет, не выложили. I don't know where he shot through there. Maybe a connection through the wall. It doesn't matter because it's not a true kill. GG. Well, our Legion, they get themselves around back. Сегодня не ставлю. Double digits already confirmed, and we'll now look at forZe. А я вот решил на одну ставку залить. Ну, пока. Денег нет. Здравствуйте, 15-15. Посмотрим. Может быть. В принципе, 5 раундов. Не так уж трудно, да? Учитывая, что сейчас должны быть 11 брать, потому что экономики нету у форзов. Надо будет залить. Ребята, меня не убило. 16-13, чекайте. 5 кассиков. Но сегодня уже нет смысла, завтра, может, матчи какие-то будут. Classic tactical pause, I believe, by forZe. No, by Hard Legion, yeah. They wanted to take a little bit of a small break just to discuss a few things through, make sure that everybody's clear on what they should be doing. And are they going to go for the apps peak? Because when we see two players go towards long, usually somebody's flashing through apps, or they're going to boost. Yeah, they boost again, through and through. Rage peeking down middle yet once more. This time connecting onto Jerry, but it's forZe that's playing it safe. Through apps they will go. Not a bad approach to apps, not when you do have a forced buy round like this. Well, it is forZe with the first already. Able to open up onto FaZe Crack, and like you said, with Jerry tagged as well, this does make this round a lot harder now. The utilities maybe to try and ward them through the apartments, get a couple of smokes over to try and help, but forZe again, he is a Spray doesn't line up though, gets out alive just barely. Tagged in the crossfire, but it's Kinky and Rage that help him out. Flit stuck in apps and can't really get through the smoke. Already spammed and finished. Не знаю, легкий 11, как бы денег не было, поэтому. 15 to 11, eco round to come for forZe, as to be expected. And a chance for Hard Legion just to pad these rounds a little bit more, get that economy saved up, ensure that they can still keep Rage on that AWP. Not that it matters, of course, forZe one round and it's done, but you've got to be looking at those things, especially with the full buy coming up next. And yeah, standard eco round for forZe. Couple of single upgraded pistol in the hands of Jerry for the Deagle. Nice little run boost again. Nothing to be gained off of that just yet. Z-Power 6 and 0 in opening kills as well, so again, that's through his AWP aggression, but having a blinder of a game so far in terms of his stats anyway. Well, Crowd again, starting off strong. And yeah, when you look at stats, it's a little bit winged, but I think it will suffice right now. forZe, once the guns are back up, I think we'll see the classic old move. You know, just the slow down, just the search of a few entries early on, denying map control from the get-go, and then seeing what the execution will be around, or what the execution will actually спасибо, ёбаный в рот. Бах, поздравляйте с победой на Total. They're still running into the up play by Zapar, glass cannon full on. Как думаешь, где стабильнее всего ставить? Футбол, КС, теннис, Дота. Ну, я ставлю на все. То, что ты перечислил. Ну, сейчас, конечно, кроме тенниса. Но я ставлю на 1xbet. Все устраивает.
and punish them for their aggressions, well, then there is a problem on their hands. And King, he Я gets только one. заметил, куда Unfortunate лезет два enough that игрока he cannot Ханги. conclude that with a double. That would have been 40 perfect. минут And знает, oh, кто forZe поднимет, tries to да? support Да. that play, yet he's so late. 4 в 3 ситуация, двое на Б, один по Да и вылетает. Прямо сейчас фейскрэк на ноге без хп и минус рейдж. Рейдж, конечно, кого-то убил молотом. Он кинул молик туда, и там не было хп у фейскрэка. Но бомбу устанавливают, ситуация 3 в 2. Ретейк в любом случае будет. Минус говно. Ну кому как. Мне, в принципе, отлично. Ну чисто ради тотала ебашли. Поздравляю всех, кто ставил на тотал. Поздравляю всех, кто ставил на форзов на первой карте. Отлично. Осталось посмотреть еще одну, где форзы, надеюсь, тоже победят, и ставочка зайдет. Перерыв между картами минут 10-15, ребят, будет, поэтому далеко не уходите, я продолжу стримить. Праздновать ДР. This is where things will start to get interesting now, because that's the map pick of forZe 1 coming into HL's pick of Train, though. Вот так. That is where things start to get very, Спасибо. very interesting again. Спасибо, 60% win rate for forZe, 6 out of И 10, вам. and a 57% win Фиг rate тебе хард for выиграет. Hard Legion. Навряд ли. That is Трейн. 4 out of 3, currently on a 4-map win streak. So again, there's chance. Сейчас будут играть трейн, тут будут ножи, тоже типа как бы, кто ножи выиграет, тот начнет защиту, правильно? Кирюха, подруби плюс доту? Ну давай. А чё, какую? Нет, матча-то нет по доте. Парни, видите, смотрит вниз. Руки за столом 100%. Да не, я телефон. О.
Минус стример. Молик ласт раунда. Ставил что ли на то, что молик будет? Да, зашел. Было. А руки на столе, ты же их типа не видишь просто. Какая третья карта, ну если до нее дело дойдет, то какая-то прикольная. Раз два. Один 43 форс первого. Уже вторую форс. Ну, думаю, да. Эти порнух нормально смотрели, блядь. Первый раз 23 года эти порнух посмотрю. Сегодня еще не успел, так как на стриме, блядь, встретил день рождения. Не будьте жадины. Тебе 23 года, да ну нахуй, да? На стриме встретил. Ты последний день недели даже. У меня уже вторник. Вторник. Поскольку матч уже идет, вторая карта начнется после перерыва минут через 10. Ты моложе выглядишь, да? Знаю. Круто. Когда ты не выглядишь на свои 155 лет. Через 30 минут опубликуют. Ну, по идее, должны опубликовать третий. Оставшихся двух. Кто разделит топ-1 и топ-2? Похоже, на первый выиграли, да. Леша. Второй симпл, первый симпл. Да, неплохо. Как развил группу или это твои подписчики? Не знаю. На симпл поставил 10 рублей. Ну не, топ-1-то понятно, что займет это. Займу. Да, да, по МСК вроде будет результат. Ну да, в 2 ночи по моему времени. Завтра очень много дота, ну да. Второй день. Сегодня у них перерывчик был.
Какая карта сейчас? Трейн. Будет трейн. Сколько начнется вторая карта? Да вот-вот начнется, ребят, скоро. На сервере уже игроки. Сейчас приду. Начинается карта. Ножи, да, ножи были уже. forZe, видимо, выиграли. Или будут. Нет, вот так будут ножи сейчас. Alright, ladies and gentlemen, welcome back. Second map, of course. Knife round getting underway. It is Train, the map pick of Hard Legion, looking to try and fight for their place in this series here on out. Of course, we know that map number 1 didn't particularly fare off in a really nice ending. 16 to 12 for forZe taking map 1. They're looking to do the same here in the second, see if they can go into map number 2 and clean the series. It's Hard Legion that have to win their own map pick here. Well, that much is true, but also, as you said, right, it's forZe coming into Train amongst their better maps overall, although it's not exactly, the most perfect one of all in general. We can see that win ratio is quite close for both sides. Hard Legion with 7 maps played, yet what we saw in Inferno was a glimpse of what Hard Legion is capable of. It's true that their CT side can't perform much better than the T. They are more composed, they seem to have more patience, which is above all else the most important part of your CT side, alongside the CT obviously. And again, it's Train. It's a map that, like Inferno, allows for a little bit of freedom, movement, and more precisely, map control is everything in this case. If you're able to achieve it, if you're able to control your opponent and lock him in place for at least a few rounds in a row to kind of diminish his overall feeling, his morale, you're set yourself up into a good place. And let's find out. Hard Legion again, the CT side this time to be started with. На трейне Is it страна enough to break the защита cycle and maybe доминирующая give them a сторона. Train? Если forZe возьмут пистолетку и тем самым возьмут в первой половине 5 или более раундов, то очень круто. Part of the map to start Это on, очень but замечательно. see what forZe have in store for them. 4 pieces of Kevlar with utility onto Jerry and dropped out a P250 as well.
Хотелось бы, конечно, чтобы forZe начали с пистолетки. Как минимум это может нам принести целых 3 раунда. В самом начале. Так, неплохо. Фейскрэк. Минус прав, минус свят. В разных точках топ-доги и на Б. Двое на Б, один на А. Так, атака выходит под А. Рейдж находит хил где-то здесь. Точка А занимается. Один на старом пульте, один в коннекторе играет у защиты. forZe уже пришел на Айви. На зелень даст. Так, вот тут все, есть инфа по обоим. Все, последнему есть. Первый раунд за forZe. Опять сухари хаваешь, да, чипсы доедаю. Very much indeed. And one thing that we should also add is with forZe winning the pistol, with forZe being on the T side, it complicates matters for Hard Legion because now they're going to have to double focus onto that first gun round, and if they aren't able to win it, this could quickly translate into a nightmare of a series and into a nightmare of a game itself. We predicted that if Hard Legion start off strong Inferno, if they get themselves 5-6 rounds early and are able to diminish a little bit forZe, then we saw what could have happened. We saw how quickly the 3 rounds were gotten by Hard Legion. In the end, even the 7 general, the 8-7 scoreline. But the fact is, they're playing T side. They were playing a side where you can switch it out from round to round. You can be dominant on one and completely destroyed on the next. On CT, it's a lot less forgiving. You lose a gun round, you're dropped down to an eco, you don't really have a chance to even plant, you don't even have a chance to strike with all 5 effectively. Не стали форсить Hard Legion. Полностью экономический раунд, то есть не буду далеко отпускать форзов. Я дадут только 2 раунда, вероятнее всего. И дадут только сверху один из-за пройденной пистолетки. Но ситуация уже 3 в 3. Красный алмазер Флита настреливают. Боже, сейчас убьют. У Hard Legion сейчас есть очень дохуя шансов забрать этот раунд, потому что, несмотря на то, что у них нет брони и так далее, там очень красные 2 игрока. И USP могут настрелять. Бомба устанавливается, есть размен 2 в 2 ситуация. Так, 1 в 2, Джерри красный, Флит красный. И Рейдж. Так. И опасно играла эта пистолетка. О, это поражение раунда от forZe. Но забрали. 0-2. Очень сильно подпортили экономику Hard Legion, очень сильно на уверенности. Сейчас, наверное, начнут. Но смотрим первый раунд в этой второй половине. Ой, второй карте. They are off to a good start here, but forZe, nice little clean beginning so far, looking to really dominate on this T side. If they can start to get off to a great run of rounds, like 6-7 rounds before Hard Legion can really get going, that's where things get dangerous. Although that's a good start from HL, double to open things up, and sure face crack trades. Вот мы начало за защиту, да? Неплохо. О, сейчас буст будет. Но читает, и даже перестрелял, хотя девайс был совсем не тот. Так, есть размен, и ситуация 2 в 2, как-то непонятно, как Hard Legion допускают до такого, но вот тут чуть-чуть не дожали крада, и крад как-то не убил, не доехал до головы. Знаю, где Рейдж, знает, есть инфа по 2 игрокам, все, про последнего знают, то, что будет в районе старого плента, все. Макрося выдал. 1-2 ситуация. Да, комментатор говорит, что нет китов на руках. Возможно, ездит в сайде, но не тот девайс, несмотря на то, что Джерри красный, у него АВП. Ну, то есть Рейдж. Это сейф. Это третий раунд для forZe. Неплохо, хотя начали, да? 5-3 ситуация была. Ты один живешь, нет? Making sure that he is the last staple in the defense. And it's going to be enough. Hard Legion, of course, specifically Rage, already saving. He has no choice but to run away and hope for a brighter future. Of course, he started off pretty strong. You said it yourself. We saw the early entry by Rage, and I believe it was Krad that got the second, or was it Forrester? I'm not sure, but it worked out fine at the start, but forZe, the reply is just too strong. 3-0. Start for forZe again as an eco will have Просто сижу, жду, когда наставку прочитают уже.
shall see where Hard Legion can take this again. They've got that saved AWP from Rage, of Могу же я course, выиграть so свой день рождения? there is always damage potential where he's concerned, but with just pistols on the rest, it is going to be an incredibly hard prospect to really get anything out of this. And FaceCrack is receiving a barrage of bullets. They have spotted him in and around those smokes, so maybe a chance to deny his kills, but it's only a Mac 10, and again, not really giving too much up there, but Ой-ой, как было близко, или он попал? back away, but again, the rest of the sight hold begins to fall. There's Rage for one, unfortunately Flit quick to Нет, pounce. в него попал Expower. В мэне To a 3 находится. on 2, and as they've worked out where one of these players are, they'll surely start to realize that most likely, Все, yeah, если they've по tracked последнему, down но это были Forrester только already, пистолеты so a засейленным fourth on the АВП. board for forZe. Но все равно, смотрите, опять Already an минус 2 incredibly девайса, clean start Expower here from красный. this T-side. И Looking to очень близкие ensue some раунды, very очень early близкие. Даже dominance. начиная Train was со one of второго the maps раунда, that forZe again really put a lot of pressure on да, когда during ситуация была pretty much 2 в 1, their 1 run в of 1, open и qualifiers as well. That was one of the при том, что были maps голые that they юспы. really did look strong on. Played it, I believe, against Crazy. I want to no, it wasn't against Crazy. It was against that Windstrike squad. They clutched it out 16 to 14, so it went the entire distance of it was. Братан, я в 12 КС не rounds on the разбираюсь. На CT какие side команды for ЖБ можно Windstrike, and ставить. forZe got Здесь, 13 ну смотря just to какие с close какими it out. играют, So, видишь. seems like CT side is way better for forZe. at Как бы не least то, что in ЖБ, но есть уверенные. If I was Hard Legion right now, I'd be pretty concerned. Look at the fast amount of kills. Wow. That's pretty sick. I mean, it's gonna be back to 2 on 3. Pretty cool. Sure enough, it's Flit and Zapar that return Как and говорится, если strike особо не шаришь, то лучше дохуя не ставить, правильно? refrags itself, but a 2 on 3, if they lose the player in deep Ivy, never mind. FaceCrack is good for the kill, and that's what matters. They spot Forrester as well at 1 HP. Yeah, you ain't getting very far now. Позвоните в This БК, should be a спросите, rather скоро ставку simple лишь first нет? to Hard Legion. I mean, simple is, of course, not the word I should be using more than anything. Устал It's at опять. least the first round, and that's what matters right now. Hard Legion. This is something. The first this early, it bodes better than it did. Indeed, as you said, right? Concerns Ну, should шучу. be written all across самом their деле. faces. Yeah. At least with one secured, the life is a little bit. Может, вчера Easy. отлетели за атаку на трейне 12-3, так что тут изи забили. Но они отлетели, а помнишь, какой камбэк они сделали? Able to carry it up, but again, it's forZe clean Да. and simple. Another Ну да, eco он round об to этом и go. говорит, my что God. типа здесь, раз Oh, они Lord. уже типа I столько didn't взяли, то realize их I was берут. hella confused. I thought I Да, was но на Yeah, самом yeah, деле yeah. Hard Legion до сих пор в преимуществе, My bad. несмотря на то, что они проигрывают, но 5 это их пик. Они играют за сильную сторону. I'm gonna apply За that to сильную my сторону, feet, да. so, yeah, it's all good. Но 2 девайсных раунда они Well, уже for some проиграли. reason- 5 out of 5 on train though, so Yeah. А, it's nice to see. Keeping Назови stats топ as команды. sweet as they can, and stats Ну, worked Астралис in the ликвид. first map, Scarily. It was Что the там еще? T-side that Energy. statistically they performed better on, and that Ой, was не entirely Energy, они the сейчас case как here. там And, называются. well, maybe Train is one of those to replicate, but it's another eco for HL, unfortunately. Музав, Натик. Bit of half Ну, buying да, done here and Музав, there, Натик. but again, it's if they're losing on full gun rounds with AWPs in play, these ones don't really fill me with too much confidence. Evil Genius. Они сейчас называются, да? Yeah, that's true. It's not the. It's not looking sweet, right? It's not looking too great. And even if I wouldn't, you know, if I wouldn't mess up the last one where I said that they would get their first here with the force, well, not really a force buy, the save them Так, for, and неплохо. of course a little bit of an investment. Не самый in the лучший бай, да, не MP9. самые лучшие девайсы, но уже минус It 2. could be their first. I mean, they В get двух 2 разных kills, местах. so maybe I was И reading 3 the в 5 future. ситуация, Who в принципе, knows? можно забирать этот раунд. But Хардан. forZe, they're Так, gonna be hitting B side. Crad finds one, and look at Hard Legion. привет. Рамзик, привет. They're getting something done at least. That much is true, and Sviat will conclude it. So okay, fair enough. Most The future is fortunate. mine. I just said it one round off. Ничего. Oh Крутой god. стак, Well, крутая команда. 5-1. forZe. Still, this is perfect start. for Хорошая, them. наверное, 5 rounds early организация. on. Не знаю, It's- всегда не it's, симпатизировала. it's the best possible start they could have had, really. Молодые ребята во главе с Especially being on Керриганом this T-side. One thing that, ебашут. however, is seeming to be a bit of an issue is that economy А, on the ну, side кроме of этого. forZe. They are now down to very little, despite там winning есть 5 оставившие rounds in a старики? row. All it has taken is a victory by Hard Legion and a rebuy from that T-side to really force the economy out of their hands here. So we'll see what can be done. Power
A rapid flick onto the head of Rage connects through the surface as well, and already starts to give them a very sweet advantage. Now that AWP or one of them is taken out of the situation, Kinky able to respond, gets at least the player out of Olof, so at least any depth in this round is taken out for now. But Flit again able to respond, the smoke patches, but still inspired, able to return it back to a 3-on-3. forZe coming in for a bit of help as well, but look at where this second man is with the bomb. Is it up inside those heaven rafters? Flit right at the top. If they lose the bomb, it's so dangerous, but Jiggle peeks and finds the kill. Down to a 3-on-2. Jerry might be low, but Almeza catches the info. Ну и это 6-й раунд. Кратце ВП. Ему заходит в спину. Да, он это сейчас, скорее всего, проконтролит. Даже убил. Хорошо, бомба еще не стоит. Еще все шансы украдут. Так, прилетел ему хаешка. И все. 6-й раунд для команды forZe. forZe уже забрали больше какого-то стандарта, минимума. И... Waiting by Zaypower and 6-1. This is. Первый какой счет был? 16-12. This is not looking too sweet. Hard Legion. We kind of said if they win map 1, if they at least grab themselves that kind of momentum by taking the first one off of the hands of forZe and even destroying their own map pick, there would have been a chance to see a victory for Train. Yet now it's slowly but surely slipping away. 6-1 and. Of course, double up, Rage and Krat pull it out, sure. Ну, если, конечно же, они заберут вторую, пока хорошее начало, отличное начало от forZe, поскольку они играют за слабую сторону на этой карте, да. Ну, возможно, поскольку Хартлегион пикнули для себя Трейн, то, возможно, что-то за атаку у них будет. Интересное, правильно? За защиту еще могут камбэкнуть, примерно 9-6. Защита очень легко, блядь, берутся раунды, когда ты особенно команда. Ну, значит, кто-то где-то приседает, кто-то где-то подставляется, позиции какие-то. Можно по-другому играть, можно более в защите сыграть, можно где-то, наоборот, более открыто, поагрессивнее. Ну да, ну, смотря как проигрывают, да, если они сейчас играют где-то агрессивно, открываются, торгуют и баунт, то где-то больше в защите сыграть. Сыграть 1Б4А и не подставляться в закрытую, ждать пока выйдут на тебя. Да, сыграть в поддоге. Чуть-чуть отдать зелень, блядь, не сильно туда выходить, так, сбоку. Бля, такое ощущение, что кайска стабильнее, чем Дота и все остальное, но кайска стабильнее, чем Дота. Ну, мне кажется. Я, конечно, не дотер, не профессионал, но учитывая, что такое Дота и что такое моба игры, кайска стабильнее. Я, собственно, со спорта ушел. С футбола, с хоккея, с тенниса я ушел в ксго. Потому что как я заебался от говна, нахуй. Тут тоже бывает, но прежде. Коэффициенты здесь, конечно, не такие. Как могут быть в спорте, да, там забывает 5 условно. Но как-то здесь более профитнее вроде. Let themselves go in the crossfires. The most important part, even if you do lose a player, if you have a refrag available, you better be sure to get it. And again, yeah, sure enough, it does double the chances for the enemy team, yet still, refrags are all. Refrags is everything that you can count on. And well, 6-3, our Legion. They're making a little bit of progress, they're making a little bit of way back into this second map. And look at this, forZe got hits. 750th UML team kill in the 4th round. I am properly surprised by this. That is a lot of kills. Не знаю, я видел типов админов групп, которые говорят, что ксго это рандомная хуйня. Типа, что это полное говно, когда у него там условно залетало. И когда я смотрю, на чем ставил, я такой, типа, чё, блядь, понятно, что у каждого свое мнение, но, типа, кричать на, там, какую-то, когда у тебя есть какая-то аудитория, что что-то плохо, что-то, типа, хорошо, условно, что ксго говно хотел схуярить, ну, типа, рандом ебаный, такое.
Not a lot else. They will try and boost him up actually. See if you can get a window of opportunity to. Да, много рандома, конечно. Try and find as much damage as possible, but again, with no one really showing signs, Но команда-то все равно показывает стабильность какую-то. Если, конечно, не ставить там на какой-нибудь, является, не знаю. Yeah, no one of Hard Legion showing any signs, unfortunately. So 6-4. CT side starting to come alive, and well, they really had to. This is their map pick. This is the one map that they do have to look to win, and quite convincingly if they want to go and dust 2 against forZe, who really on that. Конечно, когда ты, блядь, смотришь КС-ку, смотришь, блядь, ставишь на все матчи, которые есть, конечно, половина или большая часть из них не зайдет. А если отбирать матчи, смотреть какие-то турики, дотыкаться на то, что тебе больше знакомо, что ты больше что-то читаешь. И каждая же ставка заходит, эти минусы, бывает, можно по 10 раз словить минус. И на КС, и на футболе, и на хоккее, и на теннисе, и там же можно и по 20 плюсов раздавать на всех тех же видах спорта. Pull on all the strings, and who Jerry though this time awaiting rage does get the refrag, but it does not matter. Jerry the second, and look at this, back to 4-on-3 within a matter of seconds. Although rage calls the Bulgarian God monster will find himself at least 2, and that will make it a 3-on-3 with low HP on the side of forZe. This is very much doable now. И рейдж, смотрите, как агрессивно играет, слушайте. Играл 2-2 ситуация, бомбу выбили, есть инфа по 2 игрокам, есть инфа по краду, нет инфы по второму игроку, но вот сейчас увидят эту подсадку, и да, все, есть инфа у Алмазера. Ну, сейчас здесь смух, смотрите, убьют. Ну да. Ладно, удачи, братишка, с днем варенья, спасибо. После с вами, спасибо за варенье. Кстати, что сколько исполнилось? 23. Face crack though, 6 out of 6 kills have been headshots, so he's looking good right now, but остальной матч пока существует, но я думаю, да, в какой-нибудь хуйне. Unfortunately, to their dismay, letting Hard Legion back in this game, they're allowing that CT side to wake up. They're economically stable on most of their players. Right now, they are где-нибудь, блядь, в тир 100 нахуй на матче, которых даже нет БК. Well, it should be expected that they are going to be playing pretty good on the CT side, and we can see the start is again pretty decent, but the return is what matters. And well, this time Hard Legion get the better part of it. Kinky as well. На что поставил? Поставил на то, что forZe заберут 2-0. Кого больше шансов? У forZe. For this round, Almazer and Zaybauer, they have too much for them to be asked of to do anything in this case. I mean, you really don't stand a chance. And a 2-on-4 would double up against you with minimal utility that's available with a scout even usually. And when you go up against this guy, you know, who's hitting all his marks, who seems to be on fire even though they've lost map 1, and even though they know what's next if they lose train, he is a dangerous opponent. And yeah, this is Hard Legion back on track, 6-6, and hopefully they're going to keep this up for the entirety of the map. Entirety of the CT side, at least they've got to here. They cannot allow forZe or any sort of leverage at the moment. We know that getting up to even 6 rounds is kind of scary for a CT side, which has already happened anymore, and they will start to feel a little bit in trouble when HL swap to that second half. Again, double AWP back into action, both Brad and Rage wielding that. It's been working so far, so if it ain't broke, don't try and fix it. Keep up that double AWP and 6-6, да, догнали харды. Master forZe again. Zaybauer though has an AWP of his own. Run boost not particularly that effective, but does put him into at least a better position. A tag onto both. I think they both connected onto each other there. Rage though forced back by the aggressive Ivy push, and Jerry, oh, they've not even realized that they're out into Ivy yet. He will find one, but again it's Jerry that finds a double in return. He'll get out alive as well. Look to try and create space for his side, but it's a 4-on-3, and with a bit of a commit to the A site to come, now they can start to pincer in from all angles.
Oh, this is looking a lot harder now, and yep, they do. Pincer in, and absolutely smash them in the process. It's going to be 3-0 in the end. 7-6. forZe pick up a vital 7th round in my mind. Not only economically speaking, of course, but again, to take dominance, to show that even though they have lost, what, 4 rounds in a row now? Maybe 5 almost. They will not be too fazed by that. They will not be too concerned by that. They themselves just want to show confidence. And 7 rounds for forZe. This is massively better than what it was for Hard Legion with what's 7 on the side of Inferno. So again, I want to say that forZe trained. It's an unimaginably hard map to play as the T, and we know that forZe are much better as the CTs themselves. So we'll see. We'll see how this goes. But Hard Legion, if nothing else, they have double up again in effect. Maybe they can make this 8-7. Maybe they can make it a little bit easier for themselves at least. Yeah, and this double up has been one of the saving graces of Hard Legion so far. It's been providing them Надеюсь, что forZe ставка стоит лоу. Глупо было бы, что я был против 4-4 ситуация. Так, фейспейк находит свято. Ой-ой-ой, T-Power. Включается 4-2, ситуация 4-1. И последний крат в коннекторе выходит весь минимум фаул, но не попадает. И это 8-й раунд для команды forZe. 6-8. И последний раунд первой половины сейчас будет. И сейчас on a T side, and now look at the money of Hard Legion. Some of these players are going to have, well, mostly just survive it, but a minimal buy round into round number 15. Sure, they've got the AWPs, and they can have the rifles on the field. Александр Костылев занимает второе место лучших игроков по версии сайта HLTV. I mean, best case scenario for Hard Legion, again, 7-8 on the half. And then really just hoping to win the pistol if they can. Yet, even then, I don't know if it's going to be enough. And Zapower, he's not even peeking at one point. He's just like kind of playing around the edges. And oh my god, he's just snapping out from all positions. It's coming down hard. That is true. And a team kill, or not even a team kill, but a suicide by Flip. And we have ourselves. Займу, соответственно, топ-1, ребят. Так, вернулся к матчу, 9-й раунд забрали forZe, я сейчас здесь подредактирую с другого этого. Stop, you know, just kind of jumping up and down. They actually want to finish this and see what Hard Legion are made of and push them to their limit. Yeah, and that's going to start to happen, especially if this pistol round goes in the way of forZe. That would see this side really starting to capitulate, unfortunately, and you can see with the kill difference across the server, it's quite massive on the side of HL, but a short break to come, we'll be right back. Well, here we go, second half in full effect. forZe on their CT side, looking to kickstart their account with a pistol, but Hard Legion want to stay in this series, they have got to be on their A game right now, right from the get-go. Take pistol, look to move forward here in the second half, but you need a flawless T-side start. You really do, and it's going to be a B rush. Why not? It's a flawless strategy. I see no problems with it, Kieran. B rush, yeah, let's go. Surely it works every single time. And yeah, no joke, it actually can work if you have a decent idea what you want to do. A smoke and a Molotov can go a long way. Even a single smoke can go a long way. And as far as I can tell right now, they are setting up for this execution. Here comes the smoke into connector, kind of classic. Now it's the execution. And face crack will be the first to spot the cross. Well, he even gets the kill, and they've already denied the entry. That's a problem, because with this, forZe are now kind of caught in a bit of a swivel. They're going to go back towards A, but they're going to meet resistance there as well. The last player on B, forZe, still chasing frags, can't do anything, and Flit and Zapower, that's exactly what you want to see and what you expect to see in a clean round by forZe. And that's what I'm talking about. You cannot be messing about with a pistol like that. If you commit B with everybody. Don't go half-assed, don't go halfway. Exactly, especially when you take so much time deriving that sort of execution, lining up the smokes, and then get denied on the first entry back.
back out entirely and really have nothing else to do in the map, unfortunately. And well, that is forZe again extending their lead. Should be now 11-6, of course, with T-side taking their full eco. They will have a buy into the next, but it's a fairly simple round, or should be at least. Look at Zay Power. He knows that MP9 can gain him plenty of cash. The same for Jerry, and as easy as you like. 11-6 in the fourth, the buy round of Hard Legion to come. They have really got to start to win this one, because I wouldn't be surprised if forZe don't start to upgrade their weapons. AWP out straight away, flit into an M4 as well. The FAMASs, sure, they work out. They're not as bad as keeping MP9s, and Jerry, he'll most likely be sitting up close, trying to play a little bit aggressive, catching out the T's. So just that one MP9 is not that bad. For Hard Legion, this first buy round, they've got to win it, or else this second half is really going to slip from them quickly. It'll be 13-6 before they can really do anything about it. And that's where forZe would start to push this scoreline much, much closer to what would be a very consistent 2-0. It's going to be as clear as day that forZe are seriously not playing anymore, and this is all about just show of power, show of quality, and it's all on Hard Legion to give us a performance, to give us the you know, what we hyped them up to be, better players than they showed so far. That is true, and well, let's see if perhaps Hard Legion is maybe able to make something out of this yet. Sviat and Rage, great double yet again. It's Jerry that refrags, even with the MP9. It's useless to evade it, and look at the bomb control in the hands of forZe already. No. They don't even need to chase them. They don't even need to fight them. This is all already in their hands. The only thing that matters now is that Almazer does not die. And a second player is joining him through those toilet spot. Yeah, good luck trying to do anything with that. Krad, nice one. Is he expecting a player there? No, not in a golden chance, not in a golden year. And well, да, там разница вообще маленькая. Там почти в каждой статистике, я смотрел, там разница была в 0,01-0,02%. Если бы Навы выиграли турнир или заняли до призового места, оставив Виталити позади на последнем турнире в декабре, то бишь сыграли бы много карт больше, да, чем мы сыграли. И сыграли бы результативно, конечно, на этих турнирах, то на том турнире, в конце, который был последний турнир в декабре у них, то все шансы были. There's nothing he can do about it. Kinky didn't have the confidence to stick the plant in Jerry. He's wise up there and he's smart with his aim. He works out the round and gets it for forZe. That's his second or third clutch of the series so far. Easy для форзов. It's definitely amongst the stronger points of forZe that they realize when they're at an advantage, even when not facing their opponent in a straight challenge. The time was of the essence, and he knew the only thing he needs to pull there is a fake. Если бы Simple больше играл, да, конечно, если бы больше играли, то да. В этом проблема, очень было много того, что мешало. It's getting to be a lot harder. It's getting to be a lot, in a way simpler, but still difficult. And we can see again, the start will be perfect once more. Hard Legion lose the one player that could have made a difference here. Unfortunately, it isn't meant to be. FaZe knows that he can get up in the face of these T's at the moment. Very limited weapons serving them very, very easily on a plate for FaZe. Gets himself 3, make it 4 actually, looking for the ace here, but not that it matters. forZe are just getting these rounds, churning them up here. What do you know, 13-6. As I said, if they did not win that first gun round, this would be the scoreline they'd have to face. And again, just reaping the rewards of the hardships of this T side so far. Rage back onto that. Из пистолетки форзов поднял 600 до 1200. When they start to have troubles like that, not being able to close out gun rounds, again, much like Inferno, this is where things start to become a little bit more difficult. It's pretty much last chance saloon for them, unless they want to face off against overtime and would have to claw back, what, 9 rounds in a row to be able to survive in this game. So it is a
essentially all or nothing right now. A good little crossfire, but this time Hard Legion use the flashbang to their advantage. They'll get away with the first, forcing the retreat out of Jerry as well. Does not want to over-aggress. 6-13 счет. Oh, he wants a piece of the pie. He gets it as well. Takes down Crad. Sure, he's tagged down to 50, but he's got that early entry to trade it back to a 4-on-4. Ставлю, но не особо шарю в ней. Редко ставлю. Вот, в доте не особо шарю, только вот начинаю, грубо говоря, потихоньку разбираться летом. В прошлом году начал смотреть. Ой-ой-ой, как он там поймал его. Ну да, ни раунда еще Hard Legion в атаке не взяли. Не особо много у них шансов было, потому что пистолетку проиграли, прошло всего 4 раунда, но вот он бай-раунд и ситуация уже 3-4. Тяжело, конечно, тяжело здесь за атаку, да, даже на своем пике. Очень плохо они отыграли за защиту, очень плохо. После этого матча продолжишь стрим? Нет, там нечего стримить. Нечего стримить, следующий матч только через 6 часов. Какая-то херня. По доте, ну, доту тоже стримить не пойду. Ее и нету, наверное. Стрим завтра, скорее всего. Подписку сделал. Спасибо большое за подписку. Теперь буду заходить, будем богатеть форзами. Вот. Ну да, кстати, форзы вчера нам фил поставки заносили. Сегодня так. Жду завтра стрим. Ну да, скорее всего, тоже запущу. Ненадолго. Со вторника особо делать все равно нечего, хоть и днюха. Делать нечего. 6-14. 6-14. Неплохо. Кстати, даже радости особо нет, потому что, типа, я уже такой... Давно, я уже с начала этой карты просто жду, пока меня рассчитают, как бы, я, типа, уже, да, я уже, типа, давно засчитал, что это победа. А хотя так нельзя, конечно, делать, но ситуация такая. Камбэка не будет, да? Слышали? ТМ стоит. Вася. Неплохо. Уже ебашит, ну да. Да, ТМ должно залетать. Должно залетать. Что там по деньгам? Деньги в атаке есть. Да. Плюс 3 большой, денег хватает. All about that. How far can they actually go? How well can they actually bounce back in the last few rounds for them? And we can see Hard Legion. Еще раз, Дюха, кого не поймал, тоже Господь пошел. Спокойной ночи. Давай, Фреш, спасибо, что залетал, спасибо за поздравления. Давай, добрых снов тебе. Завтра еще, скорее всего, запущу. Не знаю, вообще завтра есть, начну запускать матч. Есть завтра? Kind of flabbergasted as to what is exactly happening. I mean, they kind of are aware, but then again, they can't really do anything about it. And look at this, Jerry face. Sure, Forrester gets the return into Bob Doc, but it's still a 4-on-3, although Forrester peeks out at the right time, but Zapar again delivers and the late flip Потом Нави Джуниор играет, Геймер Легион, Смэш Хаус. Ну, в принципе, есть что посмотреть. Пару матчей завтра в Колоредер с Капитаном Флеймс. Можно пару матчей завтра глянуть, не сильно долго. Изи победа. И 15 раунд, форзы вышли на допы. Для себя. Да, ребята, пока отчет 13 секунд, можете поставить лайк по трансляции, если вам не трудно это сделать. Все-таки ставка заходит, и днюха у меня, думаю, несложно. Также, если вам нравится подобный формат стримов, стримлю я очень часто, практически каждый день смотрю большое количество матчей. Да, был там перерыв с конца декабря по 15 числа января примерно, но связано это с праздниками и отсутствием матчей. Не знаешь, когда Нави играют? Знаю, по-моему, 1 февраля, скорее всего, на Бласте или на каком-то другом, у них там 2 турнира. 31-го Бласт начинается, но там первый день, наверное, они не будут играть. Хотя не знаю, может быть и будут. Нави недавно играли в декабре. Не раз. Но завтра Нави Джуниор будут играть. Under the fire of the press, it almost makes Forza feel like, yeah, we have got very talented players, and we want to stick with this roster and qualifying to yet another DreamHack through it over qualifier as well. So
They are really in a good spot right now, and Да, compared to если other Miracle teams that are in the самоил, semi-final здесь bracket, if большая you take вероятность, a что look они at them, like выиграют. Sprout, pretty much been playing mostly online tournaments at the moment. Havu, sure they went to DreamHack Rotterdam recently. 56 рублей поставил. But again, have not really been doing too much on LAN, whereas forZe, they've been in and out of LANs over the past couple of weeks and months. Ой, на гранате. Ну это, One of the конечно, only teams обидно, that да, have been все. consistently qualifying, and Поздравляю, they've ребят, proved всех yet победы. again here Спасибо it's большое, 16 to что 6. смотрели. It's a Спасибо за clean round поздравления. Я for пока еще forZe. маленько It's повышу no на стриме. competition, unfortunately, from Hardly, and Вот. that's the sad part. Всех с победой, кто ставил на форзов, Yeah, I на mean, you said it 2-0, well. на просто на There's no какую-то need победу, to- на let's тупл not меньше, на второй bury, карте, на тупл больше, на let's not первой bury карте. Hardly too much, but А, you know, it is as it is. Всех вас forZe поздравляю. expectedly Я думаю, get тут both никто maps, особо не ставил на expectedly Хард win Легион. a convincing train Можете series, подписаться на and канал, поставить лайк по obviously этой трансляции, все равно a сложно lot это closer сделать. in Inferno than I Также есть группа expected, at ВК, least конечно personally. You же. know, I Ну, там всё в описании more than вообще. anything, I expected for Хорошо. Inferno to be a С faster победой. map, whilst for Победа, Train GG, being с a bit победой. harder to Вечером. play around the edges, but it was the exact opposite. No matter the Завтра. fact, though, this is the Вечером, end. That завтра, will be скорее всего, it. The да. last of the quarterfinals is done, Kieran. It is forZe to face off Copenhagen Flames, and of course, it is Sprout to face off Havu. And that will be our semi-finals coming sometime this and next week. Yeah, Так, so уже set засчитали. 22nd of January. Отлично. In just a couple of days' time, 4 p.m. Central European time. It is, of course, going to be Sprout versus Havu. They're starting the scheduling as soon as possible, pretty much after this game is done, for the forZe Copenhagen Flames match. So hopefully that will follow either on the same day later in the evening or 23rd or something like that. But make sure to stay posted with the social media as well at @UM_League. They'll tweet out all the matches. And as well, just keep your eye on HLTV for that upcoming game. But this time, the odds reigned true. No underdogs coming in this series, unfortunately. All those odds provided by Unicorn. They pretty much gave a direct path to how that game would go, and that's why you should check them out. Of course, use code UMLS2 on a deposit. Get a 10x sign-up bonus. For example, turn 5 into 50. But that's going to be it from us. A short little series to come here, unfortunately. But we will see you on the next one. Sprout versus Havu, 22nd of January. One final thing as well, make sure to follow us both on Twitter. It does help us out massively. For myself, at forZe, Kieran, and for Teo at Overseer, does show us that we are doing a good job. But that's it from us. We'll catch you on the flip side. A short series, but definitely one that was great to watch. Another dominant performance out of forZe, and we'll see what they can do in the semis. We'll catch you all next time. We'll see you. Bye-bye. Симпл срал. Помню, срал тут 2. Всем за стрим. Вам спасибо, что смотрели. Завтра вечером матч, да, вечером. Ты все заканчиваешь? Ну да, сейчас буду, но пока еще посижу. Привет, как стрим, Сейфер, здорово, как со ставками на сегодня, надеюсь на чудо. Надеялся на чудо топ Симпл, но что-то не произошло. Привет, Сейфер, нормально, ставка зашла. Все отлично, хоккей сегодня тоже ставил, заходил. Спасибо, родной, за победу, ДР еще раз, спасибо большое, удачи, лайк, подписка и отдача есть от души. Спасибо. Так, что маленько залипаю здесь. Время 2 часа, не знаю. Спасибо, да, ребята, тоже подписывайтесь на канал. Души вам. Не знаю, что поделать, что делать.
С днем рождения, Вась, спасибо. Неплохо так 100 поднял, со сотки поднял 1571. Красава. Хорошо, что хоккей есть всегда. Это да. Go может фейт. Кого? Что такое фейт? Завтра будешь ставить, не знаю, завтра посмотрим. Может, дотку можно будет тыкнуть. Пам-парам-пам-пам. Ой, значит. Что скачать, посмотреть кино. Здорово, я все проспал, 2-0 поставил. Изи катка была, да, да. Ты поставил? Поздравляю, с победой тебя. Изи. Ну да, ну не то, что прям изи. Первая карта типа 16-10, там что типа того. 16, там 11, 12-16. Ну легко смотрелось, все равно легко. Вторая карта. Прям вообще изи. Советский Бруклин, кстати, смотрел. Кино прикольно. Можешь и пересмотреть его. Ну нет, еще не готов пересмотреть. Буквально недавно смотрел. forZe. Кстати, из днюха. В Москве еще нет, конечно, но плюс 24 часа. Спасибо, Женек, спасибо за поздравления, да. Как раз таки на стриме встретил. Забавно. О, Терминатор Темные судьбы посмотреть.
Выпью за тебя бокальчик колы. Спасибо. Спасибо, Женя. О. Да, я включу, наверное, еще сегодня, ну, в смысле, днем стрим, вечером там что-нибудь прикольное. Какой-нибудь матч есть, там пару матчей, которые можно... Да, блядь, тут на самом деле вот как с трикидов начать, да, вот. Трикидов, ну, я, конечно, вот этих неохота смотреть. Геймер Легион можно посмотреть, кстати. То, кстати, то. Да, давненько я их не видел, давненько. Наверное, с этих часов. Больше месяца не смотрел. Смэш Хау, вот эти, короче, вот и матч, 2 матча, 3, 4 матча. Ну, конечно, на все 4 я точно не пойду здесь, я, наверное, тоже меня еще не будет. Но вот где-нибудь здесь или вот здесь, ну, вот эти 2 матча, или на 3, где-то я, может, включу. Знюхай, Донг, здорово, привет, спасибо большое за поздравление, спасибо, ребят. Thank you. Прикольно, так забавно. Зайву топ-1, Simple топ-2. Ой, блядь, чё, ребята, делать-то нехуй. Стрим закончился, матч закончился. Чё, могу сказать всех с победой? Кто ставил на 2-0, да пойти спать. Даже скачаю сейчас кино себе, Терминатор, наверное, посмотрю. Сара Коннор. Вот. Спасибо, что залетали, спасибо, что поздравляли. Вот. Из нюха. Завтра еще, наверное, залечу. Постараюсь. Всем спасибо, всем добрых снов, всем удачи. Еще раз с победой, кто ставил. Кто не ставил, ну, тоже молодцы. Ну нахуй. Ставки. Все, всем добра.